Okay. So I would like to hear from Bhakti Yuri, your pinpoint query. Повторить именно первую часть или как? Да, то есть саму суть прям вот, что прям первое самое важное хочешь узнать. Ну, именно разбить вот как бы на абзацы или как? Или всю суть? Я хочу просто понять вообще, как этот весь процесс работает. Вот в одних случаях мантру начитывает гуру, да? В других как бы не начитывают. Потом в каких-то случаях через посредников, в каких-то случаях через запись. Да, вот, как-то все время по-разному. Там, если Шикша гуру, он же уже не начитывает заново мантру, а она как-то усиливается. Как это вообще, в чем суть этого процесса? Какие-то вот моменты, может быть, внешние, которые просто, не так важны. Какие-то вот внутренние, глубинные, как вообще? You can hear later. Это работает. Просто вот эти всякие примеры, они как бы, приведены, чтобы понять, что по-разному как-то все это происходит. И, в общем-то, как бы понять глубинную суть этого процесса. So, Maharaji, Yuri is asking, he want to understand the mystery of mantra giving process, how it actually works. And that's why there is maybe some external, some internal processes. And so the question actually, how mantra comes from a realized guru to the disciple. Okay. See, this is a vast world of explanation. I will try to be precise. Vast world of explanation, because his question is actually connecting to, and it is connecting to, relating to the world of the mantras, how the world of the mantras work, its holy effects. Also it is connecting to, how mantra is also made alive through Purascharanam. There's some devotional process, and how mantra initiation is just beyond kind of formal, only ritual formal initiation. So his question is actually relating to all these aspects. It will take time. But so I am not going into all the details, explanations again. So first you translate, then I will come. Махарадж говорит, что на самом деле вот этот вопрос, он затрагивает очень большой объем, целый мир, так сказать, объяснений, потому что он касается мира мантры, вот как работает мантра, самого этого мистического процесса, так сказать, раскрытия мантры, передачи мантры. И, конечно, в нем есть внешняя часть, это ритуалистическая часть, вот, но также есть и внутренняя часть, поэтому я попробую раскрыть эту тему. So initially, factually, the world of mantram, holy mantram, is none other than Shabda Brahma. This is a world of divine sound vibrations, composed of various holy names and holy narrations of the qualities of the supreme absolute divine truth in the form of mantram. Okay, first you translate, then I will come. И вот вначале я бы хотел сказать, что такое мантра. Мантра — это шабда брахман, то есть это трансцендентный звук, который является разновидностью проявлений Господа, Его имени, то есть разновидности проявления абсолютной истины.
в звуковой вибрации. So, mantra means manona trayate. It has been so explained about the meaning of mantra that manona trayate means by chanting or meditating upon, one receives liberation. I repeat, by devotedly chanting and meditating upon, one receives pure liberation, called mantram. И Махарадж говорит, что если вот рассмотреть само слово мантра, то она состоит из двух частей. Манана, траяты, то есть это то, что если ты повторяешь с преданностью и медитируешь на нее, то ты получаешь чистое освобождение. See, manonat means by meditating upon, literally it may mean also by contemplating on, or a better way of saying, by deeply meditating upon, manonat trayate. It liberates. Okay. So, liberation is achieved by meditating on which divine sound vibration called mantram. Так, Махарадж говорит, что мананат, если вот дословно еще раз перевести, то это медитация на. Можно еще сказать, что это размышление над чем-то, да, мананат. Но правильнее было бы сказать, это глубокая погруженность или медитация на. А трайте значит освобождение. То есть, медитируя таким образом на звук, человек получает освобождение. Similar way, gana trayate iti gayatri. So for mantra manona trayate, and gayatri relates to the meaning as gana trayate, by chanting or singing which one receives pure liberation, pure divine liberation called gayatri. То же самое можно сказать по поводу гayatri мантр. Гана траяты, ити гayatri. То есть посредством повторения или созерцания этих мантр человек получает освобождение. So, now, this is explained mostly relating to, with regard to, the one who will be engaged in chanting or singing the mantra or meditating on. Now, on the other side, now, the role of who is giving the mantra. So, it is the position of guru. Okay, it is the context of the guru coming. One who is the giver, pure giver, able giver of that mantra. И мы сейчас рассматриваем сторону, которая дает эту мантру. То есть, с одной стороны, это тот, кто ее получает, вот, а с другой стороны, тот, кто ее дает. Ну и понятно, что тот, кто гуру ее сам повторяет, сам созерцает, сам медитирует на нее. И то есть мы переходим к рассмотрению гуру, субъекта или объекта гуру, который чистый и который передает эту мантру. So, it is very basically and clearly understood
the giver of the mantra, or the transmitter, one who is transmitting the mantra to the disciple, must be qualified for doing so. И поэтому отсюда очень четко понятно, что тот, кто передает мантру, должен быть квалифицирован для этого. So, Sri Gurudev also must have such qualification, also must have received or attained the position, having the capacity of, experiencing into the world of the meanings of the mantra, at least having some fundamental realization of the mantra through meditations, through deep contemplations and devoted meditations. And once the Sri Gurudev already went through that process and cultivated his qualifications about understanding and having realization into the mantra through in-depth devotional meditation, then only that Sri Gurudev will be able to be transmitting that mantra, or the potency of the mantra, to the disciples through function of initiation. И поэтому мы приходим к тому, что гуру, который передает мантры, он должен иметь соответствующую квалификацию. То есть он должен иметь эту способность. Для этого ему нужна собственная реализация в этой мантре. То есть он посредством своей преданности, своей медитативной практики, своего размышления, погружения своего сознания в эту мантру должен получать вот эту, как минимум какую-то получить базовую реализацию, чтобы потом смочь эту мантру передать ученику. Только тогда гуру может это сделать, когда у него есть эта реализация. И тогда этот процесс будет называться инициацией. So it's clearly said, clearly mentioned that the process, what I have just explained, that manonat trayate, so, or ganat trayate, that is not only meant for the disciple, I repeat, it's not only meant for the disciple side, but also the side of the gurus. Through in-depth contemplations, through or by in-depth contemplations, in-depth meditations, Sri Gurudev, who is supposed to give initiation, should also be having that qualifications of having some realizations about that mantra, at least some fundamental realizations, if not full-fledged realization about the whole world, the mantra, at least some fundamental essential realizations. So Srila Gurudev is also expected to have it in the first place. The same, before conferring that onto the disciple. So the terms manonat trayate, ganat trayate, cultivating this such process, such system is not only meant for disciple but also meant for Sri Gurudev. Before he initiates the disciple. Поэтому вот этот процесс, мананат траяте, то есть мантра, она освобождает ум, дает освобождение.
две стороны верно. То есть ответственность накладывается на ученика, чтобы он получал реализацию, но еще больше ответственность накладывается на то, чтобы гуру имел реализацию в этом. Вот. Это, может быть, эта реализация, она будет неполная, но она должна иметь какой-то минимум, какой-то фундамент этой реализации, для того, чтобы гуру смог ее передать. Поэтому процесс инициации – это прежде всего ответственность и квалифицированность гуру. То есть, ладно, можно спросить, ты квалифицирован получить дикшу, но также важно понимать, что гуру спросить, ты квалифицирован давать мантру, какова квалификация. So, but I am talking about sadhana siddha gurus, not nitya siddha gurus in this regard. I repeat, what I have just explained is actually meant for the sadhana siddha gurus, but not for the nitya siddha gurus, because such cultivations about understanding, such cultivations of the capabilities about understanding and having realization into the world of the mantram, so Gurudev wants to initiate disciple with, is required for the sadhana siddha gurus. It is not meant for the nitya siddha gurus, because nitya siddha gurus are already qualified in the first place. И вот то, что я сейчас говорил, про то, что гуру тоже предъявляется требование, это про асадхана ситха-гуру, не про нитья ситха-гуру, потому что культивация, реализация, ответственность реализовать мантру накладывается на садхана ситха-гуру, потому что нитья ситха-гуру уже имеет реализацию по умолчанию. So once the sadhana siddha Gurudev becomes truly qualified with the knowledge and experience or some fundamental realizations of the mantrams through his sadhana, pure sadhana, then only he or she guru can be transmitting or can be initiating a disciple with that mantram. Then it is called proper initiation. Okay, it is proper initiation with its live character, beyond just some formal ritual initiations. И когда садхана ситха-гуру, он стал квалифицирован, получил реализацию в повторении мантры, медитации на мантру и в своей чистой садхане, только тогда он может провести процесс инициации ученика. И это будет настоящая инициация, не просто какой-то ритуал. In Shastra, there is a term called Purascharanam, mantra Purascharanam. That also includes what I have just explained, like making the mantra alive in one's experience or realization through the cultivation, through deep meditation, devotional meditations. Devotional meditation on the sound vibration of the mantram, and also meditation on the meanings, inner meanings, essential meanings of the mantram. Также есть еще такой термин, который называется пурашчарана, процесс как раз передачи мантры, и в нем есть аспект такой, как оживить мантру, сделать так, чтобы мантра раскрылась, чтобы она ожила в сознании через медитацию на нее с преданностью, и также осознавание внутренних важных значений этой мантры. Okay, any related question in this regard? I think I explained the first part. The second pinpoint question in this relation?
everything clear? And then what would be the second level question from him? Так, как теперь углубить твой вопрос, Юрий? Что теперь углубляем дальше? Какую ступеньку? Какое сомнение еще может? Какое сомнение? Это ж в общем, как бы, описал Махарадж. А вот, конкретно, вот, например, гуру, там бывают случаи, когда начитывает мантру, да. Просто, говорится, вот, встречается, и лично он произносит мантру. Это как бы важный процесс, как я понимаю. А вот есть такие примеры, когда этого нету. Там есть посредник, например. И посредник может быть, не таким реализованным. Или вообще как через пленку. Или вот то, что, как пример, про Шикшагуру, там вообще мантра не начитывается, но каким-то образом она усиливается. Вот как это происходит? Okay, Maharaj, yes, Yuri wanted to some more qualification if possible. So this is the basic process when a qualified guru gives realized mantra. He realized himself and he give to disciple. But also we know there are some cases when, for example, Bhakti Nandan Swami Prabhupada, he asked his disciples, who may be not so realized, but by his order, they start giving mantras on behalf of, I don't know, maybe on behalf or not, but they start giving mantras also. So how mantra works in this case? For some time, the Acharya Swami Prabhupada record his voice of mantra, and he sent this recording through his disciples to some newly comers who want this mantra. So how it works in this case? Okay. So first of all, we need to understand, in our spiritual world, there are different levels of gurus. In other words, there are different kinds and qualities of gurus accepted, okay, according to the different time, place, situations. And also there are different applications, different dynamics of the applications of the functions of initiations with the disciples. It has not been just on only one or two kinds. So first you explain this, translate. Sorry, I didn't get about last point, like it's different conditions for disciples. Repeat, yes. So you said that there are different types of gurus, and also we should take into account time, circumstances, and place. And then also one more point you made, but I didn't get. According to different individual types of the disciples, you know. Ну, Махарадж говорит, что, во-первых, вот этот процесс инициации, там разные виды гуру, плюс еще разного уровня реализации гуру, плюс еще накладывается время, место и обстоятельства, плюс еще накладывается то, что ученики тоже разных уровней, разных типов. In other words, we also need to understand about this basic truth that the world of the functions of initiations are representing, accommodating different layers, different kinds and qualities of initiation, different levels of initiations according to the different time, place, situations and capacity, okay, depending on the capacity of the gurus available and also capacity of the disciples, the recipients, giver and recipients.
если еще раз повторить этот point, который вот, то мы смотрим, что есть разные, вот, сам процесс инициации, он как процесс имеет разные уровни. И эти уровни зависят от времени, места, обстоятельства, от квалификации гуру, живого доступного, и от квалификации и способности принять ученика. Поэтому получаются разные виды инициации. There have been general kinds of initiations and also special kinds of initiations. И поэтому есть общий процесс инициации, а есть особые случаи в этом процессе инициации. See, just as we find through the Holy Scriptures, the Holy Scriptures gives all different kinds of guidelines, recommendations, directives, okay, according to different time, place, situations, and according to the capacities of the recipients. So it all depends on different, according to different dynamics of capabilities and constitutional taste and all these factors also taken into considerations. Similarly, there are also different gurus of different levels, of different qualities, okay, to be helping the different conditioned jiva souls, okay, in different ways according to their mutual abilities and according to the disciples' taste and capacities, qualifications to receive initiation of what type initiation what level of initiation they were able to, okay, they are qualified for all these factors. И поэтому мы видим, что вот даже в Писаниях там есть много разных наставлений, которые они учитывают много параметров. В зависимости от этих параметров, например, места, времени, обстоятельства, даются различные наставления. И здесь, когда процесс инициации происходит, то мы видим, что может получиться много разных вариантов, много уровней разных инициаций, потому что, во-первых, у гуру есть своя такая индивидуальная природа, индивидуальная способность, как вот в этом теле, так сказать. Также у разных гуру разные реализации. И также у учеников, у них разная природа своя, разная динамика развития, разные вкусы. И также разный уровень реализации с точки зрения способности принять то, что дает гуру. Поэтому получается вот это вот множество различных уровней инициации. Even we find this in our practical lives, in the field of doing many activities in our practical life. I repeat, see, in the field of performing our different activities in our practical life, dealing with many things in our practical lifestyle, we see that there are different degrees of performance. There are different qualities, levels of performance, degrees of performance, okay, to receive certain goal. It cannot be only one or two black and white ways of the performance, but there can be different ways and degrees of the dealings to do certain things. In a similar way, we also find the similar ways of applications in the vast spiritual world of cultivations. И поэтому вот так же, как в нашей обыденной мирской жизни, тоже мы видим, что есть, чтобы какую-то задачу выполнить, во-первых, можно выполнить ее разными способами, не обязательно есть там черное и белое, только там два способа так или так. Мы видим, что одну и ту же задачу можно выполнить разными способами, во-первых, а во-вторых, до разной глубины.
In other words, simply, there are different levels of doing the same thing. There are different levels and applications and qualities and degrees of doing the same thing we often find in our life depending on time, place, situations and individual capacities. Поэтому мы видим, что тоже в материальной жизни тоже появляются разные уровни совершения задач в зависимости от индивидуальных особенностей, времени, места и обстоятельств. So, in the world of the initiations, in the higher spiritual world, we also find similar ways. There is no one or two just black and white ways. There are colorful ways like we find in rainbow. There are many colors, many layers. И то же самое мы видим и в духовных процессах. Есть много разных способов выполнить задачу, определенный процесс духовный, и глубина этого процесса тоже разная. И поэтому получаем такое как бы разнообразие цветов, такую радугу получаем. So, now back to the point. See, the reason, the main reason I have just explained about all these in details to do the groundwork for your basic understanding what it is. И сейчас перейдем к главному, как бы, к сути вопроса. Но для меня было важно этот фундамент заложить, объяснить как бы основу, на которой уже дальше я буду объяснять. So back to the point now, coming back to the context of your question and answering it now. What Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada introduced following that format of giving initiation, by appointing ritvik on his behalf, initiating many jivas, many people through ritvik on his behalf and through recordings. It was a certain specific quality, specific degree, specific level of initiation given. I don't want to be judging about that level, but it could not be understood like very high, special level of initiation necessarily, but it could be understood as like medium quality, medium level of initiation given to them according to the then time, place, situations, and which was genuine, which was proper, because his will force, his holy divine will power was behind all those activities. His divine prayers for making those initiations qualified was behind it. So, therefore, it was a genuine level, a genuine kind of initiations he gave through ritvik and also through recordings, should be understood like that. But it could be like medium quality, but genuine. И Махарадж говорит, поэтому сейчас, если перейти к сути вопроса, то вот Бхакти Nandan Swami Прабхупада, он, например, ввел эту систему, когда он давал посвящение через запись, чтобы его голос человек услышал и получил таким образом инициацию. И Махарадж говорит, я вот не хочу судить, хорошо это или плохо, как-то оценивать качество этого, но то, что я знаю точно, что это было сделано в соответствии с временем, местом и обстоятельствами, и это было авторитетно. Почему это было авторитетно? Потому что за каждым таким конкретным случаем стояли молитвы Бхактивиданта Свами Прабхупады и его желание, чтобы это посвящение произошло. See, according to the natural and original Vedic standard, I repeat,
according to the natural, original Vedic tradition and standard. Normally all the initiation functions take place, okay, sitting face to face between Guru and disciples. By sitting face to face between Guru and disciples in their direct mutual presence, and not through, not in a distant way, not through any distant process or system. Конечно, если смотреть на стандартный процесс инициации, то традиционный процесс, то он, конечно, происходит лицом к лицу, не на расстоянии. You translated? Yes. Oh, you so quickly translated the whole thing I explained. You must have translated by essence. Mm-hmm. Okay, so now, Sri Gurudev, a high-class Gurudeva, a high-quality spiritual master, also takes into consideration the time, place, situation, and the need of the prospective disciples in his life out of his kindness. So one of the special characteristics of the high-class spiritual master is that to have kindness, to have kind and gracious considerations, okay, according to the time, place, situations, and according to the need of certain prospective disciples. Therefore, he also accepts the other ways of conferring the holy order of initiation, giving the initiation, which are also valid according to the Shastra, according to the Shastric standard, like appointing ritvik on his behalf to initiate some disciple situated physically far from him in another country, in another environment. Okay. Putting all his willpower behind it. Prayer, his holy prayer and all gracious willpower behind it. And through that willpower and his gracious willpower and the prayer for that disciple, that initiation becomes validated. Although it is given through ritvik on his behalf, but it becomes validated. After all, it is spiritual world, that spiritual power behind, the spiritual willpower behind is all important. Maharaj, but to translate properly, I want to clarify, this is individual case, right? It is not broad case, like Swami Prabhupada said, I will record and you can give this recording to everybody and everybody will take initiation. This is very personal, individual case, who Swami Prabhupada wanted to give initiation to some personality who he really knows, and he appointed ritvik to do it personally, not generally. Is it correct? Exactly, it's correct. He might not have wanted its general applications, just to hear the recording of the Gayatri Mantram and be initiated. He only permitted that, approved that, in those cases where the disciples cannot come to him closely physically and directly hear Gayatri Mantram from him through his or her ear. So, but still that disciple was so eager to receive the second initiation, but due to some obligations of time, place, situation, he or she could not come to him closely, physically come close to him. In those cases, he allowed it to hear the recording of the Gayatri Mantrams in a secluded manner, in a reserved way, and he or she would be considered his disciples, but not that in general way
none of them need to really come close to him physically and directly hear Gayatri Mantram. Never that. If they got that chance, if they got that opportunity and chance to physically come to see him and come close with him, physically come close to him and directly hear Gayatri Mantram from his mouth, that would be the normal way. But he made such exceptions, he made such a special consideration only for those individuals who are not able to physically come close to him and directly hear Gayatri Mantram from his mouth. Okay, so he only allowed such ways of that they could be hearing Gayatri Mantram chanted by him from the recordings, and because of their sincere devotion, because of the sincere devotion of those disciples, aspiring disciples, and also because of the willpower of this Gurudev, willpower of him, his prayer for that disciple, that initiation will be validated beyond the technical obligations of hearing through recording or all. Окей. И что Махарадж говорит? Он говорит, что вот когда есть садгуру, есть настоящий гуру, и у него есть такое качество, как милосердие. Вот. И у него есть, во-первых, квалификация как-то менять, то есть вот есть общий процесс передачи тиши, но есть еще всякие разные время, место и обстоятельства. И вот его реализация, такого гуру, его квалификация позволяет ему немножко от этого процесса отклоняться, в частности, не теряя при этом эффективности процесса. Ну, до какой-то степени, там, да, то есть весь процесс не перестает работать, процесс просто продолжает работать. Поэтому из своего милосердия такой авторитетный гуру, он идет на некоторые уступки. Например, в шастрах есть авторитетный способ передачи мантры через ритвика. Вот. То есть от имени этого гуру назначает ритвика, и от имени этого гуру ученик получает мантру, да, через посредника, через ритвика. Но за этим стоит желание гуру и его милосердие. Вот. Тогда это посвящение становится истинным. Я спросил уточняющий вопрос. Верно ли это для общего случая? То есть Свами Прабхупада записал запись, вложил туда свою энергию, свое милосердие, и теперь мы можем послушать запись, получить от него дикшу. Или это все же индивидуальное наставление, то есть Свами Прабхупада должен конкретную личность принять, должен конкретную личность давать именно конкретной личности. Махарадж сказал, да, конечно, это именно происходит в личностном порядке. То есть, когда Свами Прабхупада узнавал, что кто-то есть конкретная личность, и у него очень сильное желание получить мантру, и он для этого квалифицирован, но он не может приехать, тогда Свами Прабхупада, он уполномачивал ритвиков или записывал запись, чтобы передали этому человеку. И этому человеку в индивидуальном порядке, в закрытом, так сказать, пространстве передавалась эта мантра через посредника. Но за этой передачей стояло желание Свами Прабхупады, чтобы именно этот человек получил от него именно эту мантру. А техническая реализация через посредника или через запись — это уже вторичный фактор. В основе лежит искреннее желание и благословение Свами Прабхупады, данное конкретному этому человеку. Again I clarify in this regard, because Srila Swami Prabhupada Ji was engaged in taking care of a Krishna consciousness movement in a huge way, very broad and huge way. So due to the limitations of the different limitations and obligations of different time, places and situations, and his time crisis, because he was engaged in translation and writing books, so because of natural time crisis, so he happily allowed all these ways of initiation through ritvik and having the second initiation, Gayatri initiation, by hearing through the recording
of the Gayatri Mantram chanted by him. Okay, so because of his time crisis, but at the same time, besides that, he also set the examples. Normally, he also set the normal examples, like giving direct initiations to many of his disciples. Many of his disciples received the chanted beats directly from his hands, while remaining in his physical presence. Okay, they directly received the chanted beads, the holy Tulasi beads chanted upon by him directly from his own hands, also heard Gayatri Mantram directly from his own lips. So there are many such instances and examples that many of his disciples received initiation from him more directly following the normal Vedic procedure and Vedic standard. But besides that, at some point, he also felt special inspiration to be initiating many other jiva souls who were truly eager, very sincere to receive initiation, not depriving them also because of the limitations of time, place, situations. So he took this fact into his special consideration, gracious consideration, and so he rather accepted the other standards of initiating many jiva souls through ritvik, and also giving Gayatri initiation through his recording of the Gayatri Mantram, and again sanctioning all those by his special prayerful willpower, divine willpower. So therefore those initiations should also be considered as genuine initiations, but it could be considered like medium quality initiations. May not be, I don't want to judge about, but it is genuine but medium quality initiations which are meant to be further cultivated, and it could touch the high standard, it could go up to the high level through the cultivations in the initiated life. I was long, I hope you can explain. Yeah, I understood, but also I want to just very subtle point, I think very important. I need to proper translate, I need to understand. So, for example, some Swami Prabhupada's disciples, they recommend him some devotees. They say, Swami Maharaj, there are some devotees, like 10 devotees, they want from you Diksha mantras. But Swami Prabhupada, he never saw them. He didn't meet them personally. And in this case, he just, by his inspiration, he trusted his disciples to give initiation to those persons whom they are recommending. I mean, Simon. Although he did not meet them directly, face to face, yes. Yeah, how he accepted them. Yeah. Okay, I will come to that point. First you translate what I have said, then I will come to, or I should answer right now. No, as you like, I can translate because... Okay, then I will come to this. И, вот что Махарадж добавляет, он говорит, что, поэтому надо еще же понимать, что у Свами Махараджа была огромная миссия от Господа распространить сознание Кришны намного, как можно более широко. И поэтому, конечно, у него была катастрофическая нехватка времени и огромная загруженность. Поэтому, чтобы решить эту задачу широкого обхвата, то были вот такие как бы допущения с инициациями. Но понятно, что были и прямые инициации. Было много инициаций, когда Свами Прабхупада, следуя стандартному процессу, напрямую передавал мантру, отдавал четки.
И вот их очень много было, большинство. Но такие случаи, когда запись гайатри мантр записывались на пленку, да, делалась запись и передавалась кому-то лично, тоже имели место быть. И Махарадж говорит, ну это как бы, назовем это так, среднего качества посвящения. Я, говорит, не берусь судить, насколько там это, какой там уровень, да, там, но все же Махарадж использует слово среднего качества. То есть такое посвящение, оно дальше подразумевается, что оно дальше еще как бы развивается, и человек дальше развивается в этом посвящении. I mean, I repeat again for further clarification, these are very important points, that if there would be the normal, natural choices, I say again, if there could be the natural scopes and choices to initiate all those disciples directly, okay, in direct presence of each other, then Srila Swami Prabhupada would have chosen that, preferred that. Okay, and also if he would be allowed the time, proper time to initiate so many people, okay, directly, he would prefer that. But because of the situation, see, because of the time, place, situations, and so he was dealing with many disciples, prospective disciples who are situated at a long distance. That could not be possible due to time limitations of time, place, situations. Also, it was not being possible due to his own time crisis of initiating so many people. So therefore, he chose a second choice. He chose these alternative ways of initiating many people through ritvik way and also through recording. I mean, in connection with the second initiation, he also allowed and approved the initiation, Gayatri initiation through recording, with his special gracious willpower behind. Ну, и поэтому Махарадж говорит, я еще раз повторю, что важный момент, что если бы была другая возможность, то есть это не то, что сами Прабхупада ввел какой-то там новый процесс, там, это самое. Понятно, что это все была уступка с временем, места, с учетом времени, места, обстоятельств. И если бы была возможность напрямую инициировать, то сами Прабхупада сделал бы это. Но так как была нехватка времени и была задача распространения миссии, то он принимал решение, что в некоторых ситуациях через ритвиков передавал записи гайатри мантр. Нарапала, можно уточнить? Вот в этих случаях особенных, да, вот как-то, когда таким образом передалась мантра, интенсивность этой мантры, сила, она менялась или она была такой же силы, как будто если бы Шрила Прабхупада дал ее вот лично, так вот произнес? So Maharaja Yuri is asking, in these special cases, the power of mantra remained the same or not? Like comparing personal initiation, like face-to-face initiation, and this ritvik system, the power of mantra itself remain the same or not? It depends on Sri Gurudev and the disciple receiving the mantra. So, the power of the mantra can remain the same if I'm talking on principle. So I'm no more talking personally about Srila Swami Prabhupada or any other guru. I'm talking on principle around the genuine gurus. The power of mantra can be remaining the same if when the Sri Gurudev is very genuine, Sadguru, and when the disciple who is receiving it is fit recipient, qualified recipient, then it will be spiritually working in that way. Okay?
Otherwise, if the Sadguru, if one is not a Sadguru and a disciple is also not sincere, such way will not be working. It will be invalidated. I am talking this on principle, okay? Widely. Махарадж говорит, что это зависит от конкретных следующих условий. В одном случае эта мантра будет иметь тот же эффект, ту же силу, а в другом случае нет. И это зависит от двух параметров. Во-первых, гуру, Махарадж говорит, что я не берусь здесь обсуждать с вами Прабхупаду, я говорю в общем случае о процессе передачи мантры от садгуру, настоящего гуру, к настоящему ученику. Вот, если гуру настоящий, и если ученик тоже настоящий, то есть значит искренний, то такой процесс, он не утрачивает силу. То есть мантра в такой передаче мантра не утрачивает силу. Но если гуру не настоящий, или если ученик не искренний, то, конечно, происходит потеря силы мантры. See, after all, we are dealing with the spiritual world. After all, this is spiritual world. So, the spirit has to be genuine, pure there. If the spiritual reciprocations between Sadguru and Sad disciple, between a qualified guru and qualified disciple is genuine, pure, then mantram, the spirit of the mantram also works accordingly. Okay, so the spirit has to be pure on both sides, on the sides of the giver, on the sides of the transmitter, initiator, Sadguru, also on the sides of the recipient disciple. If the spirits are pure, intention is pure with all sincerity, then mantram also works accordingly. Mantram actually also responds also in a genuine spirit accordingly. If that real spirit is absent, it doesn't work. Поэтому в конце концов Махарадж говорит, что инициация — это духовный процесс, и он подразумевает как бы присутствие этой духовной реальности. То есть, по сути, что люди находятся в, так сказать, на платформе духа. Причем как гуру должен находиться на платформе духа, так и ученик тоже должен быть чист, то есть должен быть искренний, чтобы, так сказать, на этой платформе, находиться, так сказать, возможность подняться на эту платформу. И если все находится на чистой платформе духовной, то, соответственно, это получается духовный процесс. Если вот этой духовности этого уровня духовности не достигается, то тогда сила теряется, конечно, тогда уже духовный процесс включается. Maharaj, just one thing I would like to ask to Yuri. Yuri, you are asking about initiation during the time of Sri Swami Maharaj, who was still present, that those ritviks they were giving, or you are asking after his disappearance, those who are authorized to give initiation. Which kind of initiation you have in mind in your question? Я понял вопрос. Я спрашивал именно, когда Шрила Прабхупада присутствовал. Okay. Good. What? Translate? No, I asked him that... No, I know, but what he said. Can you translate? He said, yes, I meant when Swami Maharaj was present in this world. Okay. Those kind of initiations, not after his disappearance. Okay, yes. Good. So again, back to the point. See, functions of initiation do not necessarily depend only on the external rituals, ritual technicalities or formats. Okay, its quality depends on the real spirit. Real spirit. Something went wrong.
Can you hear me? Он столько зависит от внешней Sorry, условий. okay, now it's fine. I'm sorry, some technical problems. So I repeat, the functions of all initiations, nature of initiations, whether being given or being taken, actually it doesn't always depend on only external rituals or formalities, but it is actually depending on the real spirit, the pure spirit, which is being transmitted by Sri Guru to the disciple, and which is also being properly received, respectfully received by the disciple. So this is the life of initiation. So the functions of initiation can be taking place, can be manifesting through ritual ways, with ritual ways, without ritual ways, depending on the time, place, situations, and the considerations of Sadguru, and also considerations about the disciple, prospective disciple. So finally, the whole functions and the conception of initiation actually depends on the pure spirit and pure spiritual communication and transmission, pure spiritual way of giving and taking. That is the life. Okay? So that can happen through forms, through formal ritual ways, can also happen without ritual ways. Okay, being backed by the power of will of Sadguru, gracious will of Sadguru. And while it is received with proper respect by disciple, it can work. That initiation can work, despite of with or without the ritual functionings. И Махарадж говорит, что поэтому как бы удается ли пройти инициации, это зависит больше от духовности самого процесса. Это всякие ритуалы, способы имеют вторичное значение. На первое место выходит именно духовность самого процесса, которая зависит от того, насколько гуру настоящий и насколько ученик искренний. Вот. Если гуру настоящий, ученик искренний, то тогда ритуалы, они имеют второстепенное значение, потому что гуру настоящий, ученик искренний, процесс обретает, он становится полноценно духовным. И поэтому рассматривается вот именно эта связка, насколько гуру настоящий, насколько ученик искренний. И тогда процесс становится чисто духовным, и формальная сторона уже имеет вторичное значение. So, again, a genuine initiation can manifest in formal ways as well as informal ways, both ways. But the real thing, the real spirit of the initiation has to be genuine. It has to be genuine by essence of the function of initiation, purpose for initiation. И поэтому еще раз я повторяю, что на самом деле инициация может проходить формально или неформально, но самое главное, суть инициации, она должна быть духовна, она должна иметь духовную основу. Therefore, now also connecting to your question, now I am answering. So therefore, while I'm directly speaking around Srila Swami Prabhupadaji's and his ways of giving initiations, his performance of giving initiations. So this is apart from his giving direct initiations to the disciples, in relation with his initiations given through ritviks and through recordings. That's what I'm talking about now.
So, the main point is that, reality is that, when some of his disciples recommended before him about certain specific disciples who never met Srila Swami Prabhupada ji directly, okay, and if those recommendations made by some of his disciples about other prospective disciples were genuine, were proper, I repeat, if those recommendations were proper and truthful, in other words, if those prospective disciples about whom some of his Srila Swami Prabhupada's disciples were recommending were also very sincere and sincere with the purity of the purpose, then what initiation Srila Swami Prabhupada gave to them through the ritvik, okay, through those disciples, appointing them as ritvik, would be genuine. But in case those recommendations made by those disciples to him were not genuine, not pure, then he is giving initiation to those unqualified people based on some kind of unreal recommendations, improper recommendations. So in that case, initiation will not be valid. Because Srila Swami Prabhupada was giving those initiations to those prospective disciples based on the recommendation, without directly knowing about them, without directly considering, having direct consideration about them, but rather having full faith in his disciples who was making recommendations. So believing them, having faith in their words of recommendations, he was giving the initiation. So that initiation was conditional. Conditional in this sense, if those recommendations were genuine, proper, based on those recommendations, having faith in those recommendations, he was giving the initiation and it would be valid. But in case it was proven or known that those recommendations were not genuine in the first place, meaning the prospective disciples are not really sincere, then all the initiations Srila Swami Prabhupada was giving to them will not be applied, because he was giving all those initiations in the first place based on the recommendations, having faith, trusting those recommendations. If the recommendations were not trusted, not genuine, so his willingness to give those initiations to those people, unqualified people, will also not be genuine, will not validated. It's not approved. It depends on. И вот когда я еще спросил уточняющий вопрос, что ну а как, вот допустим, к своему Махараджу его ученики взяли и порекомендовали там 10 новичков, которые хотят получить инициацию. Свами Прабхупада же их лично не встречал, и поэтому как он им инициацию дает, это как бы, ну, будет настоящая или нет инициация. Махарадж отвечает, что на самом деле, когда по такой системе через ритвика, да, передается мантра, и на основе рекомендаций, то тут рассматривается уже насколько ученик искренний. То есть Свами Прабхупада, он верит своим ученикам, которые оценивают человека, насколько он искренний. И доверяя своим ученикам эти полномочия, как бы, да, вот, он со своей стороны отправляет им, этим людям, свои благословения, мантры. Но эти благословения мантры имеют условия. Они сработают, если человек искренний. Вот. И поэтому, если вот эти его ученики Свами Прабхупады приводили неискренних людей, то этот процесс посвящения не работал. Потому что, ну, Свами Прабхупада, он дает как бы, да, посвящение, подразумевая, что они идут к искренним ученикам. Вот, через ритвиков, но к искренним ученикам. А если ученик не искренний, то как бы, ну, вот, и процесс дикши не происходит. See, I repeat, I re-clarify the same. See, such initiations,
Such initiations through ritvik or hearing the recording, through hearing the recording, are very much conditional. Conditional. What is that conditions? That the recommendations based on which, having faith on which, Srila Swami Prabhupada accepted them, those prospective disciples as his real disciples, have to be genuine. In case those recommendations are just simply baseless, not genuine, false, okay, impure, improper, then based on which Srila Swami Prabhupada was approving, that initiation will not be validated because it is conditional. Suppose someone comes to me and speaks very positively, recommends about someone very positively to me and requesting me, asking me that I can have full faith in his words, I can depend on what he is saying, depend on that person he is recommending, should have faith. So on that condition, having faith in the recommender's word, I am actually approving something. But if the recommender's word, recommender's recommendation is not genuine in the first place, so my approval is not also there in the first place, because my approval also cannot be given in the first place, because all my approval of initiation is being given by having faith, trusting that recommendation. So it is very much conditioned in that way. Okay? Махарадж говорит, я чуть-чуть по-другому объясню, но хочу еще раз ту же самую мысль повторить, что вот когда вот это вот посвящение через риtvиков происходит, то оно имеет много условий. И вот если оно основано на веру в рекомендацию, вот, вера в рекомендацию, тогда происходит условное принятие такое, что вот если вы говорите, что они настоящие ученики, если вы говорите, что они искренние, то да, я их принимаю и даю им посвящение. Поэтому, вот, например, ко мне кто-то приходит и говорит, что вот есть там человек, который очень искренний, который вот хочет посвящения, он очень квалифицированный, вот, не могли бы вы дать ему мантру, то этому человеку, если я верю, тот, кто рекомендует, я говорю, да, хорошо, вот, моего имени ему передай мантру. Но мы видим, что здесь есть это вот условие, что если, да, я тебе верю, что он искренний, если это так, то пусть будет инициация. Вот. So we have to understand the nature and qualities of such initiations based on the facts, based on such facts as I have explained, whether such type of initiations were truly valid or not, if valid, how much valid, to what degree it is valid or not. This all must be understood and considered based on the qualifications, based on these factors I have explained. И поэтому вот все вот эти, множество этих всех случаев, они просто основываются на простой квалификации, так сказать, на двух простых факторах: насколько квалифицирован гуру и насколько квалифицирован искренний ученик. Even Srila Swami Prabhupada ji and other Guru Varga explained it clearly, saying, see, the initiation means initiation. It is the initial stage of the cultivation of devotional life with purity of the, with full sincerity and the purity of the purpose. So again, taking initiation means we are initiating the cultivation of a higher spiritual life, life divine. Not that everything is achieved immediately. Okay, but it will all be achieved through proper, pure cultivations, and in course of the time, the qualities will develop. Will be developing through cultivations, and
then there will be natural growth, there will be natural developments through the process of cultivations from the initial stage. So, receiving initiation doesn't mean immediately, that everything is achieved, all that. So, Srila Swami Prabhupada also explained that about. So, but the validity of the initiation should be depending on all these factors I have explained. And I am mainly talking about all the distant initiations, indirect initiation procedure like through ritvik and through hearing recording. That is my context. Not really the direct initiations which were given by him in direct physical context between him and his disciples, direct physical presence. I'm mostly talking here about those initiations given through ritvik as well as given through tape recordings, hearing tape recordings. И поэтому вот еще надо момент такой обозначить, что инициация – это значит инициация духовной жизни, то есть начало духовной жизни. Передача мантры – это не значит, что ученик, он как бы сразу обретает реализацию, сразу обретает все, его как бы, он уже достиг совершенства. Нет, это значит, его инициируется процесс его духовной жизни, начинается процесс его духовной жизни, который дальше будет развиваться. Вот, поэтому вот это вот, то, что я говорю, это еще раз зависит от квалификации гуру, ученика, и вот, имеет место, еще надо понимать, что это только инициация процесса, это не мгновенное достижение результата. Рапал, можно еще уточнить по поводу интенсивности мантры? Вот именно, например, если истинный духовный учитель дает мантру, но это может быть разного уровня духовный учитель. То есть может быть мадhyама, который как бы по возрастающей идет, и, например, уттама, который спустился на уровень madhyama, тоже дает мантру. То есть у них разная реализация, и, соответственно, как я понимаю, тоже мантру они дают тоже разную. И, следовательно, значит, это будет влиять на духовную практику. То есть она может быть более интенсивная или нет. Вот такой. Понятно, да? So, Maharaj Yuri is asking that, for example, we know that madhyama adhikari gives mantra, and uttama adhikari who came to the level of madhyama adhikari also gives mantra. Whether is there some difference in the mantra's potency and how it will influence on the spiritual life of the disciple, of his enthusiasm and on his realizations? Exactly, very good question. Yeah, definitely there will be some differences in the qualities of the mantram given by Nitya Siddha or Uttama adhikari devotees and the same mantram given by the madhyama adhikari devotees. Madhyama adhikari guru. But because it is the same mantram, and by the essential nature, the mantram remains the same. Is the same treasure. Therefore, although it is varied by qualities, means levels of the mantram, level of the qualities of the mantram given by Uttamadhikari Guru and Madhyamadhikari Guru, but after receiving the same mantra from a Madhyam Adhikari Guru, when it is cultivated properly in the association, Siksha association of the Uttamadhikari Guru, then that mantram will also be slowly developing, slow but steady way. It will be developed to the stage of the quality of the mantram given by Uttamadhikari Guru. Because the mantram remains same, the very essential nature of the mantram also remains same.
So it all requires the proper cultivations to develop it further. Okay? So the same mantram given by madhyama adhikari guru, although less by quality somewhat, but it's not completely less, but less by comparative way, less by quality to a certain extent, but same mantra can be cultivated. If that same mantra can be cultivated by that disciple, very proper way, with the higher intentions, with the proper pure intentions of developing further, growing further, blossoming further. The same mantra can also be blossomed, can be developed with the higher quality of the mantram as given by uttama adhikari guru. In course of the time, it is possible. Okay? Because madhyama adhikari guru is also supposed to be uplifted to the stage of the uttama adhikari guru soon. As long as a madhyama adhikari guru also staying in the process with all purity of the intention and purpose, madhyama adhikari guru is not going to remain as madhyama adhikari guru as eternally, because he is also developing. He is also in the process of developing, so he is expected to become uttama adhikari guru soon. Okay, in connection with the mantram also given to that disciple, when he gave him, he was madhyama adhikari, but now he became uttama adhikari, so mantram will also be qualified accordingly. So all these factors are there. And if Madam Gopal want to answer this. First you ask and translate, then some clarification also I would like to have. Okay, please translate before forgetting. I know you are a very good translator, appreciating. Okay, Maharaj. Yes. Итак, Махарадж говорит, что да, конечно, будет разница. Вот, разница в том, если мантру дает нитья сиддхапарикар, либо мадьяма гуру. Вот. Но мантры-то те же, смысл мантр тот же, и поэтому, если даже мадьяма адхикари, он дает посвящение, и сила там ниже, она, конечно, полностью не утрачивается, ну, там, она ниже, то все равно под руководством дальше шикша-гуру, который уттама адхикари, эти мантры дорастают до той же силы, как если бы они были получены напрямую от уттама адхикари. Поэтому мантры, они, ну, как бы, да, развиваются, так сказать, вот, раскрываются, то есть развиваются, раскрываются полнее. Вот. И тут же надо еще учитывать, что мадьяма адхикари, он же тоже развивается, вот, он тоже в своей квалификации растет и тоже, ну, так сказать, не статичный. Вот. I tell you something. This is very important to understand. The functions, the nature of initiated life in connection with guru and disciple both, initiation giver and initiation receiver. The proper cultivation has to be continuing. Even Srila Swami Prabhupada and Guru Varga explain about this basic fact. Even after taking initiation in a formal way, if there is no cultivations of the life of initiation properly, that initiation is not so much valid. It doesn't remain very qualified. So the cultivation has to be continued. Otherwise, power gets diminished. Okay. So in this relation, we also need to understand. Okay, first you translate, then I will come to the next point. И Махарадж говорит, ну и еще же надо учитывать, что отношения-то дальше между учеником и гуру продолжаются, то есть культивация этих отношений, следование наставлениям гуру и так далее происходит дальше. Вот. Если мантры получены, но как бы не делается ничего, то их сила утрачивается. Если следуется, то их сила возрастает, вот, ну и сам гуру уже возрастает. Поэтому тут как бы такой процесс. So now the fact is, although when a madhyama adhikari Gurudev
giving mantram initiation to the disciples, okay, from being on the madhyama adhikari stage, although the quality of the mantram, power of the mantram should be according to his own qualification, madhyama adhikari level, okay, so quality of the mantram will be of madhyama adhikari level type, but yet as that Gurudev also beginning to grow further, as that madhyama adhikari Guru also growing further in a natural progress, going further, developing further from madhyama adhikari state, then connecting to uplifted to uttama adhikari state at some point. So with his own development, with the natural development of a madhyama adhikari Guru into being uttama adhikari Guru, so the quality of the mantram, what he gave while he was madhyama adhikari, will also be increasing accordingly with the development of the Guru from madhyama adhikari level into uttama adhikari level. The same quality of the mantram which remained as that of madhyama adhikari quality level will also be developing alongside the development of Sri Gurudev into the uttama adhikari. Mantram quality will also be automatically spiritually developing with the growth of Sri Gurudev from madhyama adhikar into uttama adhikar. So it also happens in that way. So mantram development will be automatically qualified with the development of a Sadguru from madhyama adhikar level onto the level of the uttama adhikar. So it's of dynamic character. We have to understand the conception of the mantram given in a dynamic, more dynamic way, not in a fixed, static way. Okay? So mantram quality will also be dynamically developing up to uttama adhikar level. And also, given that the disciple also sincerely remains engaged in cultivating that mantram even received from the madhyama adhikari Guru at the madhyama adhikari stage with madhyama adhikari quality, okay, cultivating it properly, then mantram will also be developing in uttama adhikari quality level according to uttama adhikari quality level. Okay, this is clear. И еще тоже один важный момент. Махарадж говорит, что если madhyama adhikari, он же на своем уровне находится, вот, он находился на уровне madhyama adhikari и дал со своего уровня мантры. Вот. Но надо понимать, что он же сам тоже растет до уровня uttama adhikari, он приближается к тому уровню, достигает этого уровня. И мантры, которые он дал ученику, они тоже внутри растут ученика, тоже они как бы развиваются в зависимости от развития madhyama adhikari, его приближения к уттаму. Вот. Поэтому мантра внутри растет, плюс еще тут надо рассмотреть ученик, насколько он следует, насколько он искренний. Вот. И таким образом ученик искренний, мантры растут, когда все происходит, возвышение до стадии как бы вот, уттама. Okay, now Madan Gopal Prabhu wants to say something. Yes. Yes. Already you started this point I had in mind before because it is related to the last portion of his question. Like if someone receives mantra from madhyama adhikari and then he gets association of uttama adhikari, then how will this mantra be developed? So you also told that by cultivation and also the cultivation of madhyama adhikari, he will also advance. Right. So by that also he will. So I am just giving one hypothetical question. That in case I receive mantra from madhyama adhikari Guru, it is of certain potency, not like uttama adhikari. Right. But if I very sincerely cultivate that mantra, and my Guru, I heard that madhyama adhikari Guru even may fall down, or like for example, that madhyama adhikari Guru is not so serious to advance to uttama adhikari. But whether I, as a sincere disciple with that kind of mantra, if I'm very sincere in cultivating it, even without the help of any uttama adhikari Guru, is it possible that by my cultivation I can come to the higher level of realization, even maybe surpassing
that of my initiating guru if I'm very sincere and he's not in his practice, without the help of any shiksha guru, or that seed by itself does not allow this. Even by cultivation, that seed does not allow me to go beyond what the level of guru's realization is there? Yes, very good question. Yes, my answer is, it is quite possible. Even if the guru of madhyama adhikari level is not naturally developing to become uttama adhikari, or he is not interested, or even he goes down, falls down, still, as long as the disciple is very sincere, and the disciple receives the mantram from that madhyama adhikari guru, okay, with all sincerity and purity, and keeps on, continues to be cultivating that mantram, okay, in his life, yes, he can still achieve that mantram in uttama adhikari quality, with uttama adhikari quality. In other words, he can, through the pure cultivations of that mantram in his life, he can develop that his mantram quality, the character, okay, same as that of the uttama adhikari level. Okay, that mantram quality can be developed can be developed with the quality of uttama adhikari level. No doubt about this, because mantram means mantram. It is a potent divine power, okay, in the form of the mantram, Shabda Brahma. So when a sincere disciple is engaged in cultivating the power of the mantram with all sincerity, to the best of the ability, purity, that certainly that mantram quality will be developed further, reaching the uttama adhikari quality, uttama adhikari level. It is quite possible. Okay? Yes. You translate this, Sundar Gopal, then one more thing. Yes. Итак, Мадан Гопал Прабху, он спрашивает важное дополнение о том, что, вот, например, если получил ученик гуру, ученик получает мантру от madhyama adhikari, но этот madhyama adhikari, он развивается не так быстро, или не развивается, или наоборот вниз идет, то вот сама мантра, которая полученная, она без помощи шикша гуру, сможет ли ученик, искренне следуя процессу, взрастить эту мантру, она в него зайдет, там, да, раскроется, вот, даже без шикша гуру. Махарадж говорит, да, возможно, если madhyama adhikari не искренний, тот, который дал мантры, то ученик, он же получил мантру, и эта мантра, она имеет в себе потенцию трансцендентной вибрации. То есть в ней есть семя этой трансцендентной вибрации. И это семя дальше оно будет распускаться, если ученик искренне следует процессу наставления. So again, Yes. okay. So let me say a little more, then you say Madan Gopal. Okay. So again, that functions of the cultivation of the mantram on the part of the disciple received from a madhyama adhikari guru, okay, also needs to be taken care of. That function needs to be taken care of with the association of another Shiksha Gurudev in harmony, in harmonious relation with the madhyama adhikari guru. Okay, he received the mantra form, and that Shiksha Guru can be high class madhyama adhikari, can be uttama adhikari, of course. So that will be very beneficial, because in case it is found that that mantra giver guru of the madhyama adhikar is not developing further, okay, towards having uttama adhikar, uttama qualifications, or something going wrong from there, okay, which is unexpected,
then in that case, that disciple should be seeking the association and guidance of a qualified Shiksha Guru, either of madhyamadhikar or high class madhyamadhikar, of course, or uttama adhikar, depending on the availability. Either, I repeat, either of high class madhyamadhikar, genuine madhyamadhikar, preferably high class madhyamadhikar, and of course, if available, Sikha Guru of uttama adhikar. So, under the guidance, following, taking the help from such guidance, some guidance of such Shiksha Gurudevs, that disciples should be engaged in cultivating that power of the mantrams further, and disciples should be developing further, even without depending on the Guru's functions in the unexpected cases. Okay, not normal ways, but the unexpected cases. Because normally a madhyamadhikari Guru should naturally be developing to become uttamadhikari Guru just in course of time. Just it's a matter of the time and situation. That is normal. But it will be abnormal if the madhyamadhikari Guru only stays limited within only madhyamadhikar and is no more interested to become uttamadhikari. It's some limitations. It's not normally expected. Suppose when we are growing up from the, from the babyhood to childhood, passing through boyhood, juvenile, we all grow up. That's a normal process. Okay, when normal process is followed, it is a transition. It's a process of development from kanishtadhikar into madhyamadhikar into uttamadhikar. That is a healthy way. Okay, but in case something unexpected happens or so much delays in the progression in my Gurudev, so much delays, okay, for some reason, then of course in that case it is always advised in the presence of that madhyamadhikari Guru, okay, it is always, even in the presence, even without his presence, in his absence, it is always advised to take the help of some qualified Shiksha Gurudeva of high class madhyamadhikar and also uttamadhikar, and develop further, continue to be cultivating further, okay, without worrying, without being worried, or without having any hopeless feelings, any pessimistic feelings. Yes, it is. That's what it is. И дальше Махарадж говорит, что вот надо, когда мантра получена, да, то от Мадьяма Адхикари получена мантра, от Мадьяма Адхикари, и об этой мантре теперь нужно заботиться. Для этого строятся отношения дальше с Шикша-гуру, который в лучшем случае уттама, но если не уттама, то зрелый Мадьяма Адхикари. Вот. Причем хорошо, если он там в том же настроении, то есть надо бы, чтобы он был в том же настроении, что и твой Дикша-гуру. Вот. И если Мадьяма Адхикари, который дает мантру ученику, да, если он там задерживается или там как-то снижает свой уровень преданности, то надо искать Шикша-гуру, Мадьяма или уттама Адхикари. И под его руководством уже ученик вовлекается больше в процесс культивации, да, этой мантры, которую он получил под Мадьяма Адхикари, и растет дальше. Вот. Обычно Мадьяма долго не застаивается и не падает. Обычно Мадьяма — это промежуточная ступень искреннего человека, который растет от каништхи к уттама. Поэтому сама природа Мадьяма Адхикари подразумевает его сильное желание расти, его способность расти дальше. Вот. И поэтому обычно он растет. Но если что-то нежелательное с ним происходит или он задерживается, то в этом случае надо, конечно, идти к Шикша-гуру, и не надо опускать руки, что все пропало, быть пессимистом, надо смело, с уверенностью, что все в порядке,
идти и получать дальше поддержку от Шикша-гуру. Okay, Madan Gopalpur, just a moment, I clarify, just a moment. So, now in this connection, let me point out, except for very exceptional cases, except for very special cases, it is always advised that a Siksha Guru should be chosen in harmony with the Diksha Guru. Okay, I repeat, a Siksha Guru should be chosen, should be preferred in harmonious relation with one's own genuine Diksha Guru, not conflicting between each other. But there could be some exceptions, there is exceptional cases. Ну и Махарадж говорит, что еще, кроме этого, надо, конечно, чтобы вот если человек пошел к Шикша-гуру, то он должен быть в гармонии, так что, то есть в хороших отношениях, в том же настроении, что и Дикша-гуру. Шикша в том же настроении, в хороших отношениях Дикша-гуру. Вот, чтобы между ними не было конфликтов. Конечно, есть там всякие исключения, но по-хорошему надо, чтобы между ними были хорошие отношения. And herein, I am actually talking about a Siksha Guru of high level, Bhajana Siksha Guru, not ordinary kind of Siksha Gurus. Sometimes we just simply say, we just normally say in an ordinary way, oh, one can have many Siksha Gurus like Bhartma Padaksha Gurus. I am not actually talking about any ordinary type or common type of Siksha Gurus. Herein I am talking about high class Bhajana Siksha Guru, who is no less qualified than the Diksha Guru, who is not to be less respected at all compared to the one's Diksha Guru. So herein I am talking about Bhajana Siksha Guru, not ordinary type of Siksha Guru. Ну и здесь еще, кроме того, имеется в виду, что Махарадж говорит, я говорю о Баджана Шикша-гуру. Я не имею в виду обычных людей, которые там Вардаша гуру или обычных людей, от которых мы что-то полезное получаем, называя их своими Шикша-гуру. Нет, я имею в виду здесь именно Баджана Шикша-гуру. То есть он как бы высший гуру, Шикша-гуру высшей категории. I mean, the examples of the Bhajana Siksha Guru, what we find in our Guru Parampara, Bhagavatiya Guru Parampara, accepted and created by Bhaktivinoda Thakur, Saraswati Thakur, Prabhupada. Okay, so I am talking about that kind of Bhajana Siksha Gurus, as found in our Bhagavatiya Guru Parampara also, besides Diksha Guru Parampara only. Поэтому я, когда говорю о Шикша-гуру, я имею в виду гуру такого уровня, которых мы видим в нашей Бхагават-парампаре, вот, в Сарасват-парампаре. Okay. Madan Gopal Prabhu, you are going to say something. Yes. I specifically asked this question, like I'm not saying about some madhyama adhikari guru falling down, because in that case anyway one has to take mantra again from another guru. But Right. just in the case that madhyama adhikari is like lazy in his cultivation, so you said that with the help of some Shiksha Guru, Bhajan Shiksha Guru, who is in harmony with Diksha Guru, that disciple by cultivation of mantra, he can come to higher realizations, even surpassing that of his own Diksha Guru. But I specifically asked that in the case that such uttama adhikari Shiksha Guru is not available. Why? Because if he is already available, then that disciple would already take mantra from him. He took from him. So if this is possible, like for that, even without the help of any higher type of Shiksha Guru, but by genuine madhyama adhikari Guru, who is little lazy, disciple can advance by his cultivation without any obstacles to higher realization. Why I'm asking? Because in that case, it would not make much difference for a disciple
whether he got initiation from uttama adhikari or from madhyama adhikari, because sometimes people they think, no, I must have that, then they are losing the chance. But because ultimately it depends on my sincere cultivation of mantra, what I will get, not solely based on what kind of guru I got initiation from, but the emphasis is on the cultivation. In that case, disciple will not be deprived of anything if he is sincerely practicing. Otherwise, nowadays I see people, they are very much like searching. If I will not get from uttama adhikari, then everything is useless. But maybe Krishna is not giving now that kind of guru, then they are even avoiding any kind of other guru by which they would get everything if they would cultivate, but they are just focusing, oh, if not uttama adhikari guru, not. I'm telling practical example. One devotee I know, he said, no, only uttama adhikari, otherwise nothing. Then he's missing his chance. See, If I understand. properly understood. Understand. So, would you like to translate it first? Then I'm going to answer. Попробую говорить, что, ну, на самом деле, практичный пример, когда человек решает, что если я должен принять посвящение только уттама адхикари, если это будет не уттама, то я не приму такого гуру. Таким образом, человек лишает себя возможности получить инициацию и, как сказать, инициировать свой духовный процесс, да, начать свой духовный процесс. Вот в этом суть. Ну. Okay. Answering to this question is quite sensitive. The answer to such question is quite of sensitive character. Okay, but I am... Please. Some devotees came to have darshan in this temple. Actually, I'm having this conversation from a temple. Now some devotees came right here. There's some noise. Okay. So see how it is guided, how it is directed by our Guru Varga to reply, to answer such question, is that when out of great luck and fortune, in case when some uttamadhikari Gurudev is available, then a sincere jiva soul, a sincere seeker aspirant should be approaching a uttamadhikari guru for initiation. Okay. But when, we have to be practical. We have to be practical and normal. When such high-class uttamadhikari guru is not being available, okay, by Krishna's arrangement, by Krishna's will or arrangement, only some madhyamadhikari gurus are being more available. Madhyama or madhyama uttama, medium level of madhyamadhikari and high class madhyamadhikari guru are being more available. Uttamadhikari gurus not available really. Okay, so it would be better. Okay, it would be quite okay and quite natural for the prospective aspirants, prospective disciples, to be accepting the madhyamadhikari guru, accepting initiation from the madhyamadhikari guru. That is quite fine, very fine. And later on, when the connection with the uttamadhikari guru also becomes available, he can also be accepting great siksha, okay, from the uttamadhikari Gurudev, in addition to what he received, what grace of Lord Krishna received through madhyamadhikari guru. In addition, not by rejection of the previous guru who is qualified and in good standing, although in madhyamadhikar, never rejecting him, but in proper accommodation of him, we can also be accommodating. With proper accommodation of the madhyamadhikari guru, we can be accommodating uttamadhikari Gurudev as Siksha Guru in harmony.
And it is always the case, Sat Madhyamadhikari Guru and Sat Uttamadhikari Guru should be flowing in harmony, because they are sharing so much common ground with each other. Okay, so first translate, because he should be translated. Okay, Maharaj, that I understand, but I am specifically asking if Uttamadhikari is not available for initiation, and also later he will not be available as a Shiksha Guru. By Krishna's arrangement, not available. Then this disciple who will get seat from Madhyamadhikari Guru, by his cultivation, there is no limit to his attaining the highest action, Right. or there is I understand. Otherwise, connection with Uttamadhikari I understand, must yes. be necessary, but if it is, then why not take initiation? So some devotee, practical example, he's saying, no, I must get initiation only from Uttamadhikari, otherwise nothing. But now if he's not available, then what he will do? He will lose everything. But if he can understand, so, yes, by right. Madhyamadhikari you can attain that, even without the Shiksha of Uttam, you can attain just by your cultivation. I understand. There is no problem for your side. Okay. But if there is a problem, there is limitation, then one will think, yes, then why not Uttamadhikari? Why I would bother with Madhyamadhikari, even if I will cultivate everything sincerely? I understood. You don't need to go further. So what is the use? I have already understood. You don't need to go further. I have already understood. Yes. So my reply and answer following in the footsteps of Sri Guru Varga is yes to that. Yes. In case Uttamadhikari Gurus are not available for taking Diksha or Shiksha, that the disciple can be cultivating the same mantram, same, the principle of initiations, treasure of initiations he or she receives through Madhyamadhikari devotee, and can make a lot of progress, okay, and can through pure cultivations with all the purity of the motive and best of sincerity, that devotee can definitely be progressing and developing much more and reaching the Uttamadhikari qualification, Uttamadhikari quality of the cultivation of that mantram. Okay, Uttamadhikari quality, the quality of the mantram as found in the Uttamadhikari level as given by Uttamadhikari Guru can be achieved, definitely can be achieved through cultivations, to the truthful cultivations with all sincerities. It is quite possible, because that spiritual connection received from Madhyamadhikari Guru and the mantram received from a genuine Madhyamadhikari Guru is reality. Mantram, the potency in the mantram is reality. Okay, it is true. So therefore, as the disciple continues to be cultivating that power of the mantram in one's life, it can certainly develop at some point, reaching the level of Uttamadhikari quality. Okay, no doubt about that. And if needed, in addition to that qualified Madhyamadhikari Guru, can be receiving some Shiksha, some guidance in harmonious relation with the Diksha Guru. Okay, not in addition, never rejecting. So that disciple doesn't need to take re-initiation from a Uttamadhikari Guru, rejecting or replacing what he received, the initiation, formal initiation he received from Madhyamadhikari Guru. It is not needed, because it can be offensive. If like re-initiation taken, okay, offending, rejecting the qualified Madhyamadhikari Guru, that is not expected, desirable, it can be offensive. So offending one Vaishnava Acharya and then respecting another Vaishnava Acharya, can be of Uttamadhikari level, is not recommended at all, is not favorable at all. Yes. So let him translate, then he will come, please. Yes. Just one second. Because in
case uttama adhikari is not available. That is by the will of Krishna. But so many madhyams are available. That is also by the will of Krishna, merciful. Yes. So now, if I am like only pointing to uttama adhikari by my conception, then I am missing the grace of Krishna which is available Through madhyama adhikari. Through Yes. madhyama adhikari gurus. Yes. Yes. So, I am rejecting the mercy of Krishna. I am saying to Krishna, no, only uttama adhikari I want, I nothing else. No. But Krishna is gracing me through them. So I am rejecting Krishna's mercy because of my own misconception True. that only uttama adhikari is valid, nothing else is valid. for true. me. You are right, true. So, those disciples should not be deprived of the chances Krishna is sending to them Yes. graciously through the madhyama adhikari gurus. Okay, if not uttama adhikaris always. So, you are right, very right. So, the aspirant disciples should not be missing such gracious, should not be missing such fortunate chances sent by Krishna's mercy in the form of madhyama adhikari gurus, and to take initiation from him. Yes. Okay, now it's up to you. Sorry. What's your name, Prabhu? Translator? Sundar Gopal. Sundar Gopal Prabhu, please. Now, you have a lot of patience. I appreciate your intelligence to cover the whole. Итак, вот Мадан Гопал Прабху, какой он проясняет момент. Он спрашивает, я еще раз повторю, чтобы всю логику дискуссии уловить, лучше понять момент. Мадан Гопал Прабху говорит, что мадьяма адхикари, понятно, если он упал, то надо точно переинициироваться. Если он не упал, то надо следовать процессу, который он дал. Хорошо, если есть шикшагуру, но если нет шикшагуру, достаточно ли просто, если мадьяма адхикари тебе дал мантры, и он прозябает на месте, но ты искренне продолжаешь повторять мантры, достаточно ли этого, чтобы расти до стадии уттама, до стадии мантры, которую ты получил от уттама? Махарадж говорит, да, на самом деле, что ты продолжаешь расти и ищешь более возвышенного общения с мадьяма гуру, либо мадьяма уттама гуру. Вот. Но ты при этом не должен отрицать своего гуру, который пробуксовывает, мадьяма гуру. Он все же твой гуру, и поэтому ты следуешь его наставлениям, и в гармонии с ним, так сказать, в согласии с ним, получаешь наставление от уттама адхикари или другого зрелого мадьяма адхикари. Потому что твой же гуру, мадьяма, он сад, он истинный. Может, он не супер топовой категории, но он же все же сад истинный. И поэтому обычно сад истинный гуру, он без проблем тебе поможет к уттаму прийти, получить шикшу. На что Мадан Гопал Прабху говорит, что тут это с шикша-гуру, да, понятно. Но если нету шикша-гуру, если Кришна не дает этому ученику уттама адхикари, если Кришна устраивает для ученика лишь мадьяма адхикари, а ученик говорит, нет, я не верю, что получить мантры от мадьяма адхикари без дальнейшего общения с уттама адхикари я могу прогрессировать. Ладно, если я получил мантры от мадьяма адхикари, встретил уттама адхикари, да, я верю, что можно. Но вдруг я не встречу уттама адхикари, и тогда вообще стоит ли смысла брать? Мои же мантры не смогут вырасти без уттама адхикари. Его здесь нет, и в будущем не будет. Зачем тогда получать инициацию? Махарадж говорит, на самом деле, отвечаю, следуя по стопам нашей парампары, в настроении нашей парампары, я говорю, что человек совершит большой прогресс, если у него есть чистота мотива, то есть если ученик искренний, тогда он достигнет, просто получив это семя от мадьяма адхикари, без помощи уттама адхикари, он достигнет качества мантра вырастет до того уровня энергии, шакти, потенции, какое бы он непосредственно получил от уттама адхикари. Просто потому, что у него есть связь со своим гуру,
Madhyama Adhikari, он получил эту связь. И просто потому, что мантры, они имеют трансцендентную природу, и они тоже как бы, да, сами раскрываются и растут. На что, еще Махарадж говорит, что поэтому если, но все равно надо понимать, что все равно нужно шикшу получать, при этом не отрицая своего дикша-гуру. Вот, не то, что он типа там не дорос, поэтому его надо отрицать. Нет, надо, чтобы всегда сохранялось уважительное отношение к твоему дикша-гуру, иначе это будет оскорбление, будет препятствием духовной практике. Поэтому это оскорбление отвергнуть одного ачарью, который все же мадьяма, настоящий, но мы его отвергаем для того, чтобы идти к более настоящему ачарью уттама, это оскорбительное настроение, которое нельзя допускать. На что Мадан Гопал Прабху говорит, да, я хотел еще уточнить, что таким образом человеку доступно, Кришна ему дает милость в форме мадьяма адхикари. Уттама еще не дает, но мадьяма уже дает, и это огромная милость. Но ученик из-за своего вот этого непонимания, что получив мантры от мадьяма адхикари, он тоже может вырасти до уровня уттама, даже без присутствия уттама адхикари, то человек просто из-за этого вот непонимания отвергает милость Кришны в форме уттама адхикари и не получает в нее посвящения. На что Махарадж говорит, да, важный момент, нужно, чтобы не нужно отрицать эту милость в форме мадьяма адхикари, нужно обязательно ее принимать и не упускать. So, madhyama adhikari gurus, madhyama adhikari gurus should not be ignored. They should be treated with all due respects because they are so necessary in our devotional life, in the cultivation of our devotional life to make progress and develop naturally. Like in the field of education, in the world of education, see the great teachers on the secondary or higher secondary or graduation levels are also required. They are like madhyama adhikari gurus. And also we find the teachers on the level of the professors, post-graduation levels. So all are necessary, all are required. So we cannot simply be ignoring the great teachers who become so useful, great teachers on the medieval medium standard of the education, such as secondary, higher secondary, and graduation level. Okay, only we should jump on and look for only the professors of PhD level, post-graduation level. It cannot be like that, it's not normal. Progression means it has got primary level, secondary level, higher secondary level, okay, also graduation, post-graduation levels. There are different levels of the progress. So, even in future, while we are going up to the post-graduation level, accepting a professor like Uttamadhikari Guru, accepting a professor in my life doesn't necessarily mean at all that I am rejecting my great teachers, okay, who are so helpful to me, from whom I received so much help and treasures from the secondary, higher secondary and graduation levels. Okay, in the process of the cultivation, growing up, in the process of the growing up. So they have got, all the Madhyamadhikari gurus have got their very necessary roles, very important roles in the lives of the disciples. So they cannot be disregarded, okay, at all. So acceptance of the Uttamadhikari Guru often always accommodating, in accommodation with the genuine Madhyamadhikari Gurus, not at the cost of, not rejecting, eliminating Madhyamadhikari Gurus, then it will be very offensive. And it will be disservice to the whole parampara, to our spiritual life. Yes, okay. But Maharaj, if possible, I will translate now, but just to clarify, we're speaking about Madhyama Adhikari, we take a mantra from Madhyama Adhikari, and now this mantra is growing inside. But if someone took mantra from Kanishka Adhikari, will it mantra grow inside of him or not? And follow the same process. I got mantra, for example, if I got mantra from Kanishka Adhikari, whether this mantra has some potency and whether it will also be growing inside myself, even in spite I meet
further uttama adhikari or madhyama adhikari. So if possible, then clarify. I will translate now if you want. Okay, first you translate, then I will come to answer this. Yes. Итак, Махарадж говорит, поэтому мадьяма адхикари ни в коем случае не должен быть отвергнут, потому что он играет очень важную роль вообще в нашей духовной жизни. Потому что вот как в школе у нас есть учитель начальной школы, средней школы, затем института, затем там доктор, да, там PhD, доктор, вот, все они важны для нас. И поэтому, если я сам еще не нахожусь на платформе там аспирантуры, но я хочу запрыгнуть и получить гуру, который преподает в аспирантуре, то это неправильно. И при этом я как бы, отрицаю всех своих учителей, которые мне помогали раньше. Поэтому все мадьямы, они очень важную роль играют, они нам помогают расти реально. И поэтому мадьяма гуру, он же авторитетный гуру, и он авторитетно помогает. Поэтому если мы уже ищем дальше шикшу, такую потребность чувствуем и идем в шикшу дальше, то это должно быть как дополнение с уважительным отношением к тому мадьяму, с которым уже есть связь. You have completed? Yes, sir. Now, my answer to your question, according to the feelings, conception of our Guru Varga, is yes and no, both. The mantram received from a Kanishtha devotee, maybe it can be developing, can be further cultivated, it can be blossomed further. It may blossom further, may not, depending on different situations. Now, let me clarify further. If the guru of the Kanishtha is genuine, in other words, if he or she is a genuinely Kanishtha guru, because Kanishtha is also considered to be a level of qualification, primary level. Okay, it is not that, it is nothing, or it is to be despised, or it is to be dishonored, disrespected, it is nothing. No. In the higher spiritual world, in the divine world of the hierarchy, even Kanishtha are also given all due respects, as it should be, as it deserves. Because it is a stage, it is a level, that of primary level. Not that Kanishtha means it is something, it is too low class, to be ignored, not to be respected, to be ignored. It's not like that. Srila Bhaktivinoda Thakur also nicely explained in his Giti, in one of his songs, Kanishtha ador, madhyame pranati, uttame sushrusha shuni. So now back to the point. If he is a genuine Kanishtha devotee, okay, with all sincerity, he will naturally have a progressive character from Kanishtha going up towards the level of madhyama adhikar. That will be the healthy way. He or she is not supposed to be staying limited, isolated only within Kanishtha. There will be some natural growth, natural development expected. Okay? So it is a progressive Kanishtha. In case of the genuine Kanishtha devotees, it's a progressive Kanishtha level, not a stagnantly isolated neophyte level, Kanishtha level. Okay. So if a genuine mantram, I repeat, genuine mantram is received from a genuine Kanishtha devotee, okay, by a Kanishtha disciple, okay, prospective, or by a disciple, and if that disciple is still engaged in cultivating that mantram, okay, life of that mantram, with all sincerity and purity of devotion,
still that mantram will be developed, will be developing and blossoming onto the stage of madhyamadhikar quality up to uttamadhikar. It can happen because the mantra by itself is genuine. Okay? And although the devotee giving that mantram is kanisthadhikari, but still he is genuine. He is genuinely kanisthadhikar. Okay? He is a servitor, because kanisthadhikari devotee also considered to be a real servitor of the Mahaprabhu, a divine couple. He cannot be dismissed. Oh, he is nobody. He is not a servitor. Oh, he is to be looked down upon. Never. Then it will be offense. It will be our great offense to that Kanisthadhikari Vaishnava. See, even offending a baby of the Supreme Lord also very offensive. A baby of the Supreme Lord, also baby, a child, has to be understood. Okay, we cannot only be respecting a grown-up child of the Lord and not the neophyte baby. So Kanisthadhikari stage is a baby stage, but it deserves full due respect as it deserves. Has to be duly respected. So, from that genuine Kanisthadhikari level, if somebody receives a genuine mantram with all sincerity, that mantram is still valid and can grow further, can blossom further. Number one thing. At the second level, I have to explain about this fact. Generally, normally, devotees of the Kanisthadhikari level do not be acting as guru. They do not do the work of a guru. The work of an acharya or guru normally starts from the madhyamadhikar level, at least from the medium madhyamadhikar level. Okay, it starts. Generally, normally, Kanisthadhikari devotees do not do the work of the acharyas. It is not recommended. But in some exceptional cases or some special cases where even madhyamadhikari devotee is not available, guru is not available, one can be accepting. Many people also can be benefited by some Kanisthadhikari people like Bhartma Pradarshak Guru. Bhartma Pradarshak Shiksha Guru, in a way something is better than nothing. Okay, can also receive a lot of help from even Kanisthadhikari devotees in life in the form of normal, common Shiksha Guru or Bhartma Pradarshak Gurus, not as real Gurus of the Madhyamadhikar or Uttamadhikar. Okay? Yes. Okay, let him translate first, then he will come. Madan Gopal Prabhu is raising hand, so first you translate, then he will come. Итак, дальше Махарадж говорит, что на самом деле, вопрос в чем? Вопрос, вот если мантры человек получает от Каништха-адхикари гуру, то будут ли они тоже распускаться? Вот мы разобрали процесс, что вот от Мадьяма-адхикари получил настоящий гуру, Мадьяма-адхикара, и все, мантра настоящая, процесс распускания мантры пошел внутри. А если гуру Каништха, то будет ли идти такой же процесс? Махарадж говорит, следуя концепции нашей гуру Варги, я отвечаю и да, и нет. Когда да? Когда, если гуру Каништха-адхикари, все же он Каништха-адхикари, потому что даже Каништха-адхикари, он заслуживает уважения. Конечно, мы знаем, что Каништха — это начинающий класс преданности, самый низкий класс преданности, но все же это класс преданности. И Бхактивинода Такур об этом в своем баджане Махарадж напел первую строку баджана. Бхактивинода Такур об этом говорит, что Каништха-адхикари тоже мы выказываем в соответствии с его уровнем тоже почтение, потому что если это же Каништха-адхикари, это что значит? Это человек, который искренне устремлен к цели, к премии устремлен. То есть он стремится, и это значит, что он развивается в Мадьяма и Уттама адхикари. Это Каништха-адхикари, это прогрессивный уровень, развивающийся уровень. Вот, поэтому если Каништха настоящий такой, стремящий, развивающийся, то
и ученик тоже развивается, потому что мантры авторитетные, и Каништха гуру тоже он своего рода авторитетный, он же как бы все же преданный и искренний. Просто вот такой вот у него сейчас уровень. И мантры настоящие. Вот, поэтому процесс работает. Потому что Каништха адхикари, это же что значит? Он имеет отождествление Абхиман слуги Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Радхи Кришны. Его нельзя исключать из типа недостоин нашего внимания. Иначе это будет оскорбительное отношение. Так же, как вот ребенок Бога, но хоть он и ребенок, но он же ребенок Бога, его же как бы нельзя тоже отвергать, оскорблять. Поэтому и Каништха гуру, он тоже преданный, он тоже слуга Шри Чайтаньи Махапрабху и Божественной Читы Шри Радхи Кришны. Вот, поэтому мантры, полученные от него, они авторитетны, если они авторитетны, как сказать, взяты из авторитетного источника, я понял. Если они таковые, и они растут в сознании ученика, если ученик практикует. Это первый момент. Второй момент. Обычно, конечно, адхикари, он не выполняет функцию ачарьи. А эту функцию выполняет как минимум madhyama адхикари. Вот. Он выполняет работу ачарьи. Но в особых случаях, конечно, и Каништха тоже выполняет эту роль. Но обычно Каништха выступает как вартма прадаршика гуру, либо тот, кто как-то помогает, какие-то там, наставления дает дополнительные. So again, the work of a guru or an acharya starts from the madhyama adhikari level, not really from the kanishtha level. Okay, so this needs to be understood. But in special cases, if somebody receives a mantra from a genuine kanishtha devotee, I am not calling guru exactly, a standard acharya, but kanishtha devotee, still that mantra can be valid because that devotee is sincerely, okay, although in kanishtha adhikar but very sincere and dedicated from the kanishtha adhikar, as according to his or her capacity. So any mantra received from him or her can still be valid and can still be cultivated, okay, and that mantra can still be cultivated into the higher quality, with higher quality and nature, because after all mantram means mantram, it's a holy mantram. Okay, received from a sincere devotee, some way according to time, place, situation, although he is in kanishtha, but still mantram means mantram, and still he is a sincere devotee, progressive kanishtha devotee, okay, with all sincerity. In that case, that mantram must be developed with the higher quality, no doubt about it, as it's continue to be cultivated. Yes. Okay, now Madan Gopal Prabhu wants to remark. Yuri has one question, so now Sundar Gopal will translate. And Malati, you should unmute Maharaj, because I muted him, so now only you can unmute him. Oh, she is not here, she just went out. She will come back. She will come back in a moment. Mm-hmm. Oh. Yes. Okay, fine. So now Yuri was speaking one question while you were transiting. So now Sundar Gopal will translate his question to you. Okay. So Yuri is asking that to have, according to my understanding, if you want to have a mantra from someone, this person should be realized, like he should be realized soul. In this case, only you have connection with the divine world, with divine, with divine world. But he should be divine. But now we are seeing that you can even connect through Kanishka, who himself is not divine. And this is first part of question. And second part of the question. Please repeat. Please repeat the first part of question. Please repeat. So to have proper initiation, we should be connected to spiritual Chidvastu,
I mean, Chidvastu means guru should be Sadguru, bona fide guru, Chidvastu. But Kanishka is not Chidvastu. He himself is not realized. He himself has not Shuddha Bhakti. So it means there is no connection with Chidvastu in this case. Yes. First part of the question. And second part of the question, that what means when Kanishka adhikari, he is not Chidvastu, but he gives mantra. He just sincerely repeat mantra, what he heard. It means mantra itself Chidvastu, and he just transmitted to his disciple. In spite himself, he is not Chidvastu, he is not realized soul. So what the potency of mantra itself in this case? Рапова, там еще тоже было как бы даже с madhyama. То есть то, что мы говорили, что мантра может развиваться. Но как же она может развиваться, если все равно мы не получили контакта с уттама вайшнавом? Как это вообще возможно? Вот даже, и с madhyama тоже. And Yuri also asked even if madhyama adhikari also we took mantra from madhyama adhikari, but he is not completely Chidvastu, he is not like completely transcendental, so it means not complete connection, and mantra itself growing also. But even in this case, I have some doubt what to say about if Guru is Kanishka. Okay, good question. So relating to the first part of his question, it is right. I agree with him. It is right that Kanishta adhikar is not the level of working as guru. Okay, in other words, a Kanishta adhikari devotee cannot be doing the work of an acharya because he is not in connection with Chidvastu. Okay. Now, see. Now I have to be more in details. Okay. Although Kanishtadhikar is understood to be not in direct connection with the Chidvastu, yet it is also his life is also somehow connected in cultivation of the knowledge and bhava of the Chidvastu. Because otherwise what he is doing, what he is connecting with, okay, his level can be Kanishtha, but still it's a starting point, it's a beginning to connect with the Chidvastu. Although he has not yet had it enough, he has not yet had connected with the Chidvastu enough way or as necessary, okay, but still he made a starting point to be connecting with the primary level of the Chidvastu, okay. He has started, and as he grows up, then it should be growing up like Kanishta, Kanishta Madhyam, and Kanishta Uttama. In 3 grades within the Kanishta adhikara. Kanishta, very starting point, totally elementary level, totally elementary level of the Kanishta adhikara. Then Kanishta Madhyam means medium Kanishta level, and Kanishta Uttam is the higher level of the Kanishta. Okay. So on the medium to the highest level of the Kanishta adhikar, I repeat, highest level of the Kanishta, neophyte level, then he is in connection with some Chidvastu, but not yet it is sufficiently. It is not sufficient yet that he can do the work of an guru, okay, of a guru, of a acharya. No, never. Right. Now, the mantram, if in case any mantram received from such
high class Kanishta adhikari, not mantra not received from a very Kanishta, very Kanishta, but mantra received from the higher Kanishta level. From a devotee of higher Kanishta level, then still, because the higher Kanishta level has started making some connection, very elementary level of the connection with Chit Vastu, still there is probability and possibilities for that mantra to be cultivated further, because it is like a seed of the fire, spark of a fire. Although spark of a fire is not, it doesn't have the ability of burning anything, okay, it cannot be compared with the blazing fire. But the spark of fire has got the potential to be converted into a big fire with burning ability when it is fueled properly. So the mantra received from the high class Kanishtadhikari level is like a spark of fire. It requires a lot of fueling. If it comes in contact with the higher fueling, which comes from more madhyamadhikar level, madhyamadhikar and ultimately uttamadhikar level, then that spark of fire can be converted into blazing fire. The seed of fire can also be cultivated, converted into more blazing fire. Okay? But, so this is what it is. So, a spark of fire cannot be considered, cannot be compared with a blazing fire. In a similar way, the mantram given from the Kanishtadhikar is like a spark of fire. It cannot be considered as the mantram received from the hands of madhyamadhikari, devotee, or what to speak more, uttamadhikari. Okay? But still, a spark of fire is a spark of fire. If it is fueled properly, then there is a lot of possibility, potential to turn it, for it to be turned into blazing fire. But if it is not fueled, it's just gone. Spark of fire is not that powerful. It cannot catch, it cannot ignite anything. It cannot burn anything. It's just evaporates. How do you say? It just disappears because it is so weak. Spark of fire is so weak. It can be, it can just be disappeared, just be diminished like anything. So that is the nature of receiving anything from the Kanishtadhikari level. But we have to keep it in mind that mantra by itself has got some chidvastu connection. Although that primary, that the Kanishtadhikari devotee may not have that connection, but mantra by its own nature, okay, while coming from, even from sincere Kanishtadhikari devotee, although he is not connected with the chidvastu, but mantram by its own intrinsic nature is understood to be connected with chidvastu. So mantram by its own ability, own qualification can grow up further. Okay, regardless of, okay, whether it is received from high class Kanishtadhikar or other adhikaris. Okay, so, and if that disciple has got that full sincerity to be cultivating that mantra, even if it is received from high class Kanishtadhikar, still it has got potential like a seed of fire. Okay, because mantra by its own nature is connected with chidvastu. But in case mantram is received from someone, not a sincere devotee, like some evil person or very disqualified, mundane, conditioned jiva soul, that mantram is not supposed to be working, because that mantram is the dead form of the mantram. It is not a live form of the mantram in any way. It is not a spark of fire, but it is like something without any fire. So there is no question for something to get into huge fire, converted into blazing fire, which is not fire in the first place. Like some
rotten seed. Okay, the huge banyan tree, huge fruit tree, already found in the form of a genuine small seed. But if that seed is not genuine in the first place, although looking like a seed of the great fruit tree, but seed is not genuine in the first place, or it's a rotten seed, it will not work. So similarly mantram received from an unqualified hand, who is not at all a devotee at all, is like a rotten seed. It won't work. Okay? Clear. Yes. И так, Махарадж говорит, что да, я согласен. Вопрос, Юрий уже говорил, еще раз повторю, вопрос, что если, допустим, человек получает мантры от madhyama adhikari, он еще не уттама, что уж говорить от adhikari, да, там же нету полной связи с трансцендентной реальностью, с трансцендентным объектом, да, то есть с трансцендентной реальностью будем говорить. Вот. И это мы используем термин читвасту, да, трансцендентный объект, нет связи с трансцендентностью, с трансцендентным объектом. То как в таком случае мантры работают? В чем тогда суть мантры? И Махарадж говорит, что да, я согласен, что каништха это не уровень гуру. Вот, он не находится в связи с читвасту, да, с трансцендентным объектом, трансцендентной реальностью. Вот, не напрямую, так сказать, он с ней находится в контакте. Вот. Но все же его жизнь, она как бы связана косвенно с этим, можно сказать словом косвенно в кавычках тоже, да. Потому что он стремится к этому читвасту, и он культивирует соответствующие бхавы, соответствующие чувства. Вот. И поэтому он за счет своего устремления к трансцендентности, да, к читвасту, он имеет эту связь. Вот. Поэтому, конечно, адхикари все же является ее проводником. Вот именно такой, конечно, адхикари искренний. Он все же является ее проводником. Но он как бы такой вот начинающий уровень еще. Вот. И каништхи, они же бывают трех уровней, да, каништха, madhyama и каништха уттама. Начинающий, промежуточный и продвинутый каништха. Вот. И высший уровень каништха адхикари, он как раз и имеет связь с читвасту. Вот. И, но все же он не может быть тоже ачарьей. Ачарья начинается, да, пост гуру, пост того, кто дает мантры, это начинается с уровня madhyama adhikari. Вот. Если все же мантры получены от каништхи, от каништха адхикари, но этот каништха адхикари, каништха уттама, то есть такой зрелый каништха, да, то все же там есть связь с читвастой, там есть связь с трансцендентностью. И Махарадж приводит сравнение, что это как искра. Искра не является еще огнем или даже пожаром. Искра есть искра. Она как бы маленькая, но все же это искра. И поэтому, чтобы ее разжечь в огонь или пожар, нужно много топлива. Вот. Поэтому, если это топливо подставляется в форме общения дальнейшего с madhyama или уттама, то тогда она разгорается дальше. Вот. И искра не сравнится с огнем. Но все же это искра, она слаба. Вот. Поэтому сама по себе мантра, она все же искра. Она сама по себе мантра связана с читвасту, с трансцендентной реальностью. Сама мантра. Вот. И поэтому она все же искра, даже если ее передает, конечно, уттама. Или madhyama adhikari, да, передает, все же это искра, да, там, большая искра, там, да, от madhyama adhikari, там, костер. Вот. Но и это работает, если ученик искренний. Если в сознании ученика эта искра будет раскрываться, если ученик искренний. Вот. Тогда эта вот связь с читвасту, она как бы все более и больше оживает. Но мантра должна быть живая все же. Если мантра, в каком случае она не живая, в каком случае эта искра не просто уголек потухший, не искра. Если
она получается от человека совсем начинающего. То есть это человек, Махарадж сказал, от завистливого человека. В том, в чем сердце есть зависть. Тогда мантра, она мертвая, она не является искрой. Вот. Так же, как и семечко баньяна, она маленькая семечко, но в ней баньян есть. Но если эта семечко протухла, испортилась, то она хоть и маленькая, но тухлая, и дерево из нее не вырастает. Поэтому мантры от непреданных не работают сами по себе, несмотря на то, что те же слова. So did you explain the mantra by itself has got connection with Chit Vastu? Okay. So when it is received from a high class Kanishtadhikari devotee, still it can be developing. There is potential for it to be developed. Okay. Because everything is progressive. Even that Kanishtadhikari devotee also progressive, of progressive nature. And I tell you, Kanishtadhikar cannot be completely discarded, like having no connection, absolutely no connection with Chit Vastu. No. Kanishtadhikar means a starting point, very initial level of connecting with the Chit Vastu. It is also an adhikari, it is also a level, it's a starting point. So Kanishtadhikar cannot be just summarily discarded as nothing, okay, as no, without complete connection, without any connection with Chit Vastu. It cannot be discarded like that. But it is just starting to connect with the world, with the Chit Vastu, very initial stage, initial level. Okay, like in a very small seed form. Same seed is not the great fruit tree of the future with fruits, but it has potential within. But if the seed is not cultivated properly, if it's not a genuine seed, then it's all destroyed, it's all useless then. Otherwise, seed is a seed. So, it's like if I compare the Chit Vastu, I repeat, if I compare the principle of Chit Vastu like with a light, like you are in a dense dark forest, in a densely dark forest, suppose one is receiving a very small, faint ray of a light. Although that ray of a light is very faint, but still it is something, some portion of the light manifesting through dense darkness. Okay? Some part of light manifesting, although that ray is very thin and very little. So it's like, that's like the connection with the Chit Vastu. That's like the connection between Kanishtadhikari devotee and the Chit Vastu. Although that Kanishtadhikari devotee has not yet seen the light properly, has not connected to light properly, yet it has just started to be connecting with a thin ray of light in the darkness. And as it follows that way, of the thin ray of light in the darkness, then he discovers more and more, he progresses towards the world of light and discovers more and more light, following that connection of thin ray of the light piercing through darkness. That is like the connection of the Chit Vastu in the life of a Kanishtadhikari devotee. Very small, very thin, very initial, but still it is a connection with Chit Vastu. Otherwise, how can he develop to the madhyama adhikari, uttama adhikari level if he doesn't connect at all, if he doesn't start at all in the first place? If there is no connection happens, okay, between Kanishtadhikari and the Chit Vastu in the first place, there is no even any ignition, no even beginning of that, then how can it develop?
how can he develop to be connecting with the Chidvastu properly? Okay, in a more sufficient, in a more proper and appropriate way. So, it is understood that the connection with the Chidvastu starts, okay, in the initial stage of a Kanishthadhikari devotee. It's a starting point. Like I gave you the example of a thin ray of light in the darkness. That thin ray of light is not considered sufficient light to illuminate, remove the darkness yet. That's a light, okay, manifesting through darkness, and when one follows that light, ray of light, can be eventually discovering the whole world of light. Okay. Okay, so let him translate first. Okay, Madan Gopalpur wants to say something. Yes. No, just I want to say that I have some other service to do, so I will go. Only I want to say about that practical example I mentioned before, so that it is clear, and I understand that devotee, but what to do. So one devotee, his first guru fell down completely. Then he took another guru. Then that guru was a sannyasi, but after some time he could not keep up sannyas vows, so he resigned from a charge post and he released his disciples. So this devotee, he is still chanting the mantras of the second guru, though that guru resigned. And at the same time he is saying, only if some uttama adhikari guru will be available, I will take initiation, otherwise not. So in one sense I can understand because of his past previous experiences like this. But if he is thinking only uttama adhikari, nothing else, then what will be his situation? If Krishna's mercy comes in the form of some genuine madhyama adhikari, and he's rejecting, then where he will go? Right. And still he's chanting those mantras. Okay, I'm answering. It is an unfortunate case. So just I wanted to tell, but I will later on, I will hear the recording. No, hear the answer, please. Before going away, please hear the answer precisely. Yes, still in that situation, that disciple should be continuing to be cultivating, to be chanting those mantras, cultivating his spiritual life, waiting for the manifestation of some grace from a madhyama adhikari guru, and that his process of cultivation of his spiritual life with the chanting of the mantras he already received from that guru who resigned now, okay, it should be re-blessed in addition, okay, by some madhyama adhikari guru, that same mantram he can receive again from the madhyama adhikari guru to further qualify it and further be blessed by a madhyama adhikari guru, and continue. In that way can continue. It is neither kind of, it is not neither rejection, because that guru resigned, but the mantram doesn't resign. The guru resigned, but the mantram given to the disciple not resign. The process of the cultivation of spiritual life cannot resign. So that should be continuing, but it should be further promoted and supported and blessed by a qualified madhyama adhikari guru at least. But he's not ready for such a re-blessing from madhyama adhikari. He's not ready. He's only looking for uttama adhikari. Then he have to be waiting, and until he finds uttama adhikari guru, and be continuing cultivating his spiritual life as in whatever position he is. Even if he is getting some gracious chance of receiving, of having some blessings, qualifying blessings from a madhyama adhikari guru, still he doesn't want to accept that. It is up to him, it is his own fate. Then he have to be waiting and waiting for a long time. When uttama adhikari guru will be appearing in his or her life by the grace of Krishna, he has to be waiting. But during that waiting period, he should still be continuing cultivation of his spiritual life in connection with the Guru Varga, the Guru of his Guru who
I mean, the guru who resigned, he also had guru, like Srila Swami Prabhupada, or other Guru Varga. So, directly connecting to the Parama Guru or Paratpara Guru and feeling under their shelter, Parama Guru, Paratpara Guru, okay, they should not be feeling lost. They should be continuing, cultivating their spiritual life under the shelter of our Parama Guru, Paratpara Guru, our Guru Varga, and that would be beneficial without being pessimistic, without being hopeless. Okay, he has got full ground to continuing the cultivations of his spiritual life under the gracious shelter of Parama Guru, Paratpara Guru, and he will be helped until he or she further finds out a uttama adhikari guru. Has to wait. Yes, this he is already doing. He is doing Yes. it this way. Yes, that would be the proper way. Okay. Okay. Hare Krishna. So, you still remember that He has to. he has to translate. Yes. Remember? Okay. И Махарадж говорит, что я еще раз другие слова перефразирую, что я сказал, что мантры, полученные от Каништха уттама адхикари, они все же работают внутри, распускаются, и человек прогрессирует, потому что Каништха уттама адхикари, он все же имеет связь с читвастом, вот, она как бы не такая сильная, я просто рассказал косвенная, но как бы в кавычках косвенная, да, на самом деле он имеет связь, и это также вот как в темном, совершенно темном лесу, и вот у вас есть луч света, вот, все же что-то, то есть это все же свет, и поэтому Каништха еще он как бы, не видел полного, как бы, да, там, всего леса в полном свету, но все же вот есть какой-то луч света, за который вот он цепляется и по которому он сам идет, вот, и все же это луч света, и затем он как бы, идя по этому лучу, может прийти к его основанию, к источнику этого света, и вот, когда свет там все больше, интенсивнее становится, ярче, только идя, и он придет к источнику. Вот. И таким образом все же у него есть связь с этим читвастом, все же по этому лучу идет. Вот. И если бы этого эффекта не было, вот, то есть мы видим, что связь с читвастом через этот лучик есть. А если бы этого не было, как бы тогда Каништха адхикари мог развиваться? Вот. Поэтому все же Каништха уттама адхикари или искренний Каништха адхикари, он развивается, и у него есть все же связь с читвастом. Вот, не до конца осознанная, не до конца полная, но все же есть. Луч мало, все же это луч. Затем Мадхва Гопал Прабху говорит, что мне нужно сейчас отлучиться на севу, вот, но я перед тем, как уходить, хочу сказать одну вещь, что у меня вот реальный кейс. Человек, его первый гуру упал, вот, он принял второго. Второй был ачарьей, но потом снял саньясу и распустил всех своих учеников. Вот. И этот человек теперь говорит, у меня такой печальный опыт, поэтому я как бы теперь не буду ни от кого принимать, только от уттама адхикари. Вот. Этот человек продолжает повторять мантры, которые он получил от второго своего гуру, и следовать процессу, но как бы он следует, но все равно он говорит, я не готов получать кого-либо, кроме уттама адхикари. И вот вопрос, плохо он поступает или нет, потому что, с одной стороны, да, хорошо бы дождаться уттама, но с другой стороны, вот окружают же madhyama адхикари, кажется, получи мантры от них и прогрессируй дальше. Вот. Но Махарадж говорит, что да, вот в этой ситуации нужно получить дополнительное, еще раз получить нужно мантры, и еще раз нужно получить благословение, хотя бы от madhyama адхикари, да, от реализованного madhyama адхикари, и мантры получить авторитетные, и благословение этого madhyama адхикари тоже получить надо. Вот.
Потому что, ну, хоть даже и первый гуру упал, второй тоже саньясу оставил, но процесс-то не упал, мантры-то не упали. Мантра имеет в себе потенцию, и процесс, которому следует ученик, который в парампаре, этот процесс, он же как бы авторитетный, поэтому он и поддерживает ученика. Мадхагапал Прабху говорит, но все же человек не готов принять никого, кроме уттама. Махарадж говорит, ну да, тогда что поделать, нужно ждать. То есть принимать нужно заново, но если вера такая, что только уттама, то ну хорошо, тогда надо ждать уттама, но при этом нужно следовать процессу. Потому что то есть, связь-то с парампарой есть, и мантры-то авторитетные в парампаре, поэтому человек просто продолжает полагаться на своего парам-гуру-дева, то есть на того гуру, тех гуру, которые ушли. Вот. Он заручается поддержкой от парам-гуру. Образом, такое было обсуждение. Okay. Thank you. In case you miss any of the points, it is being recorded, so it can be analyzed later on to him. You can be further explained by you to him in case you miss any of the fine points. Okay. Yes, so now I want to hear from Yuri what he says. Павел, вот я еще хотел уточнить, то есть тут как бы два момента. Первый это получение мантры, а второй это когда мы говорили, как мантра развивается. Да, то есть как бы получение можно, получается, даже от канишки получить, то есть там есть что-то присутствует, да. А потом говорили то, что, например, Мадхагапал спрашивал, когда мантра получена от madhyama адхикари, да, но он очень искренний, и если как бы какие-то убытки, да, скажем, по сравнению с тем, когда мантра получена от уттамы, или если шикша есть от уттамы, да. И как я понял, Махарадж ответил, что если преданный очень искренний, то потерь нету. Ну, если я правильно понял. То эта мантра как бы все равно может дорасти до уровня уттама. Да? И как это возможно? Ну, ведь все равно же нужно как-то соприкоснуться с уттама вайшнава, потому что получить вот эту реализацию, как мантра может сама по себе до такого уровня дорасти, если не получать ни шикшу, ну, не получать шикшу от уттама вайшнава. Вот такой, So Yuri is asking that we discovered the case when someone got mantra from madhyama adhikari, for example, but he has no connection with uttama adhikari, neither diksha nor shiksha. Still, how it is possible that without connection with uttama adhikari, mantra itself can be uplifted till the uttama stage. So this is still my confusion. So I believe that there should be uttama connection with uttama adhikari, at least shiksha. Finally, shiksha guru should be uttama adhikari, so mantra became uttama. How possible without this connection, uttama adhikari mantra itself became like uttama? Well, there is no any bar or restrictions to be associating with the uttamadhikari devotee. I repeat, there is no such any bar or restrictions, okay, to take the association of the uttamadhikari devotees in regard to the cultivation of the one's initiated life, spiritual life, in regard to cultivation of mantras. But so that will be good. Rather, yes, everyone can be looking for, aspiring after some connections and association of the uttamadhikari devotees, if available, as available, with regard to the cultivations of the mantram and initiated life. Okay. But that should be done not in elimination, not through elimination of the
madhyamadhikari devotee from whom he or she already received the mantra, but in accommodation, in all due accommodation with him, inclusion of that madhyamadhikari guru, then associate with uttamadhikar. So it has to be done in accommodation, with a spirit of accommodation, not like a replacement, okay, because the some benefits he also received in connection through the madhyamadhikari guru, he cannot deny, because when he received initiation or mantra, he might have received some benefits through that madhyamadhikari guru in the spiritual life, whatever extent it is, whatever quality of benefits he received, that is different thing, but he received some benefits. So showing due respect to that fact, but so then at the same time accepting the association of uttamadhikari guru, that will be very beneficial as in a harmonious way in relation to madhyamadhikari guru also as much as possible. But it should not be like a replacement, rejecting guru of the madhyamadhikar, former guru, and now accepting the guidance only uttamadhikari guru in full swing, okay, at the cost of madhyamadhikari guru, replacing him totally. That will be offensive, okay. So it can be done, it's fine. Махарадж говорит, что на самом деле, конечно, здорово, что искать общение всегда с уттамадхикари, вот, и для того, чтобы улучшить эффективность, так сказать, своего процесса, да, повторения своих мантр, которые ты получил в адхикари, все ищут уттамадхикари, чтобы свою духовную жизнь поддерживать, но при этом не надо исключать все же, как бы важность madhyama адхикари, потому что все же он тебе мантры дал, все же он тебе помог, и не обесценивая его вклад в твою духовную жизнь, да, надо искать уттамадхикари, надо, все ищут уттамадхикари, но не заменяя, не обесценивая madhyama адхикари, вот, с которым ты уже связан, с которым ты получил мантры. И что-то ты все же получил, вот, и поэтому ни в коем случае не отрицать эту связь. Вот. But suppose association of the uttamadhikari guru is not available, then what in that case? Okay, mostly available acharyas are that of madhyamadhikar level. So in that case, a devotee should not be feeling hopeless. The devotee should not be feeling hopeless at all, should never feel pessimistic, can still be very optimistic and hopeful, and continue cultivating his or her spiritual life in connection with the madhyamadhikari guru, while in relation to the madhyamadhikari guru in a normal way, waiting for the availability of the uttamadhikari guru, waiting for having association of the uttamadhikari guru when it becomes available by some arrangement of will of Krishna. But if it is not available, it doesn't necessarily mean that devotee's life is lost, he will be hopeless, and he cannot be making any progress in spiritual life, he cannot be engaged in cultivating his spiritual life. It's not that. He can still be continuing the cultivations, okay, of his spiritual life with hope, full of hope and optimistic spirits. Because in the absence of the uttamadhikari guru, okay, in general in our life,
we all have the Bani connection, though not physical connection, but the Bani connection of all our Guru Varga. Many of them are all uttama adhikari. So Bani and Bopu, Srila Swami Prabhupada also explained, other Guru Varga explained, spiritual connections can be received through Bani, through Bopu and Bani. So in the absence of the uttama adhikari devotees in the form of Bopu, in physical forms, live physical form, the live Bani form is still available to be taking shelter, to be taking shiksha from the many of our uttama adhikari Guru Varga, from the past, because they are still alive, they are always alive in their Bani form to inspire us, to guide us, to help us to make progress in our spiritual life of devotion, no doubt about. Махарадж говорит, что если нет уттама адхикари, да, но есть madhyama adhikari, то не надо опускать руки и опускаться в пессимизм. Нужно продолжать следовать наставлениям madhyama adhikari и когда по его руководству находиться, осуществлять духовную практику. Молиться, да, ожидать милости от Кришны в форме уттама адхикари. Но это не значит, что все пропало и что я не прогрессирую. Нет, на самом деле мы же даже без уттама адхикари мы имеем связь с вани, да, есть вапу, физическая связь, а есть вапу, связь с наставлениями уттама адхикари. Поэтому, конечно, связь с уттама адхикари, хорошо бы, чтобы была постоянно, но если он живой, не присутствует, так сказать, в проявленной форме, то с ним же можно поддерживать связь через его наставления. Есть книги, наши парампари, многие, Махарадж говорит, наши парампари, многие уттама адхикари, поэтому если нету их проявленной формы уттама адхикари, то можно просто брать шикша, из книг, брать книги наших ачарьев и таким образом быть с ними на связи, получать от них поддержку, следуя их наставлениям, которые есть в книгах. And since it's spiritual connection, we are cultivating higher spiritual life. Therefore, that spirit is always there. It's not always dependent on bodily form. The spiritual connection, spiritual flow is always there from our Guru Varga. Although they are not physically present, but the pure spiritual flow, devotional flow is there, always immortally. Always there, eternally and immortally found. And we should be connecting with that frequency. All we should do, try to be connecting and tuning us with the frequency of the eternal, immortal, eternal, pure spiritual flow, devotional flow, coming through our uttama adhikari Guru Varga from the past, which is still present in the form of Bani, in the form of their principles and the Bani, divine messages and their lifestyle. So we can all be sheltered. We can take shelter in that world. And we can take direct inspirations, direct help from those uttama adhikari Guru Varga from the past, in absence of the physically live of the uttama adhikari devotees, and go on, continue the cultivations of our life divine, our devotional life, with full hope and optimistic feelings. Yes, we are protected in that way. Махарадж говорит, что все равно связь-то у нас духовная, то есть эта духовная связь, она всегда присутствует с парампрой
из уттама адхикари, даже если они не присутствуют физически. Вот. Просто надо связываться с их наставлениями, с их вани и таким образом вот, принимать у них прибежище и продолжать, да, изучая их наставления, следовать наставлениям, продолжать, ну, с надеждой практиковать, таким образом, ну, приняв прибежище вот в таком процессе. Yes. Fine tuning with the right higher spiritual frequency, divine frequency, devotional adhikari Guru Varga from the past are always there to help us, to protect us, inspire us, to be developing. After all, it is our spiritual connection. It is not so isolated, that of isolated character like some mundane material contact, material connection that it will be cut off. Oh, it will be just, it will be dying and cut off. It is eternal spiritual connection. We're talking about, we're relating to the eternal spiritual connection of immortal nature of Krishna consciousness. So there is always some immortal flow of that pure spirit of Krishna consciousness, devotion of Krishna consciousness there through our uttama adhikari Guru Varga from the past. We can also directly connect to them through our prayers, our prayerful approach, and can be receiving help from their divine messages, their grace directly also, in the absence or unavailability of the uttama adhikari gurus. And so we can be waiting in that way, and when again some uttama adhikari guru is available in a physical way also in our life, oh, that is well and good. We can immediately receive connection with the uttama adhikari guru, in addition to whatever beneficial connection we have received, okay, from a madhyama adhikari guru. That is the harmonious way of understanding and applications. Махарадж говорит дальше, что поэтому главная наша сама настройка на духовную чистоту, на духовную реальность. И чтобы эту настройку на духовную реальность поддерживать, то у нас для этого много инструментов. Вот. И наша Гуру Варга, она также поддерживает. Вот, она на самом деле трансцендентную природу имеет, они живые, и они также дают нам всю поддержку, и таким образом у нас есть с ними связь. И эта связь, она нематериальна. Это не то, что в материальном мире человек умер, и все, связи нет больше. Нет, ачарья ушел, но связь духовная с ним осталась. Вот, и эта связь, она работает, и поэтому по этой связи тоже можно получать милость. Вот, несмотря на то, что физически ачарьи не присутствуют. Поэтому для нас в учении много инструментов, чтобы быть настроены на эту духовную чистоту. И, если уттама адхикари проявится, то хорошо, вот, то, конечно, надо идти, общаться с живым уттама адхикари, вот, а если нет, то продолжать общаться с madhyama адхикари и использовать все другие вот инструменты, которые нам ачарьи оставили. Okay. Any more query in relation to this, or we can stop now? Что-то поэтому или остановимся? У меня больше нет вопросов. Я хотел сказать спасибо вам, Махарадж. Потратил столько времени, отвечал на все вопросы. Спасибо. So Yuri is saying thank you so much for your time. You spent so much time answering my questions. So really respect for that, and my grateful, like thankful thanks. I have no more questions. Also very much appreciating his sincerity, his honest inquiry. This is a very good sign
This is a very positive sign of development, sincerity. So, appreciating his honest queries. Махарадж говорит, я благодарен вам за ваши, Юрий, благодарен вам за ваши искренние вопросы. И искренность — это знак, признак развития духовной жизни. Поэтому искренне вам благодарен за ваши искренние вопросы. If you need any further help, further query, you can keep in touch with me, with Madan Gopal Prabhu. Okay? As if you feel that Already need. before Maharaj, they told me they have some more questions, so I will be in touch with Malati to see what is possible for future. Okay. Okay. Something about Nama, Bhas and Shuddha Nam. So I am now cooking, but I was hearing, while cooking, I was hearing you everything. Mhm. So I will keep in touch with Malati for maybe tomorrow or day after, where you are still in Vienna. What is the program there? We will keep in touch. Okay. All right. Okay. So please translate what lastly I said about Yuri. That I appreciate his honest query. It's a very positive sign of development. Appreciating with affection. Ну, и Махарадж говорит, я искренне, с любовью благодарю, Юрий, вас за искренность вашу, за ваши искренние поиски. Если чем-то я могу помочь, то я всегда на связи. Можете как бы со мной, ну, как бы лично общаться. И Матха Гопал Прабху говорит, что ну, вот есть еще вопросы. Я слышал все обсуждение, но есть еще вопросы по поводу нама, признаков и проявлений нама Абхаса и Шудханама, отличий друг от друга. И поэтому, если есть возможность, может там завтра, послезавтра, если у вас будет возможность тоже выйти на связь и эти вопросы как бы разрешить, то я буду в контакте с Малостей, а вы уже ей скажете о вашей способности, ну, желании, возможности или нет провести еще встречу на днях. Вот. All right. So all of you be staying very well in Radha Krishna consciousness, divine Radha Krishna consciousness. Okay, I have all well wishes for all of you, good hearts, devotees. Hare Krishna. All glories to all our Guru Varga. All glories to all our Guru Varga. Mahaprabhu and the divine couple. Hare Krishna. Krishna Prabhu.